Wow, so my Diaspora profile fila inapewa kama gari barelero wawa wakje karifika Fatoumata Rahman koka amoma chigi jumangu gani barelen gani dewlen Fatoumata Rahman taradula kendoli nini na ye oyo tarakara villa grand villa nisa woya megara villa grand villa fono jabota America wala Europe grand villa ni lafta na dula na munantara grand villa London me ya megara villa grand villa na takamo bese wandi Kalutan me ya kunde Hani mamola nyanjal tiji ya kunde Grand Villa sada sawandi Grand Villa Nisa waya mega Grand Villa asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waaye mu ne ne si àddina ñu ngi leen ay jaar di leen jox seen wàccuwaay ñëwaat ak yéen ci beneen waxtaan di leen wax jumaa mubaarak di nuyu ñëpp ñoo xam ne
dañ ñu dee bëggee saa yu ñu ñëwee rek ci diaspora profile toog fi di waxtaan ak yéen da ngeen ñu dee bëggee di nuyu ñi nga xam ne yéen a ngi ci TikTok bi ci Facebook bi ak si YouTube bi yéen a ñoo seetaanee YouTube Buhari Gassama page am bi Raaki Media TV après di ngeen yéen a ñoo seetaanee si Facebook bi Fatoumata Rahman Koka yéen a ñoo seetaanee ci TikTok bi ci Fatoumata Rahman Koka tamit diaspora profile comme nu ma leen ko defee saa su ne rek dañ dee ñëw ak waxtaan bu neex a neex tey nag ci mental health dañ dugga mu nekk loo xam ne tabu la ci suñu nit ñi duñ koy gaaw a waxtaanee surtout ma ci plateforme maa ngi nuyu nag ñi ci TikTok bi yëpp ku ci mel ni ñoom Anna Sarr bàyyi ne ñu ngi leen a nuyu bu baax ñoom Ngone Diop ca Sénégal yéen ñëpp ñu ngi leen ay nuyu ñu ngi leen ay jaar bu baax a baax TikTok bi ñi nga xam ne tam ñu ngi ko jàpp ak ñun ku ci mel ni Aruna Mbay muy naka suma brother di nuyu nag Ami si TikTok bi fàtte wuñ tamit ñi nga xam ne ñoo dee ànd ak ñun saa yu nekk suñuy def diaspora profile season 1 season 2 gis ngeen ne ñoom ñoo ci ànd ak ñun benn léegi nag ñu ngi nii season 3 xool leen screen bi di ngeen gis ne léegi ñu ngi season 3 kon diaspora profile dem na fu sori di nuyu nag ñi nga xam ne ñooñu sponsor from the very beginning duñ leen bàyyi ku ci mel ni Nene Diallo Tanje duñ sonn ci di ko gërëm di ko santa Ndiog Malick Dieng moom tamit ñu ngi ko gërëm di ko santa di gërëm tamit Marie Gileen ak Ams Gileen ñoom tamit dañ jàpp ci suñu liggéey bi bu baax a baax F Dieng mooy Stockholm Beauty nekk ci Stockholm moom tamit dafa jàpp suñu liggéey bi fàttewuñu ñii tamit nga xam ne ñu jàpp si lépp loo xam ne ñu ngi ko def diaspora profile ku si mel ni anti tukulóor si Juka Cissé Maam Lisa Konte Nene Freda Gomez bàyyiwuñ tamit kii ni Ibrahima Niass Pa Malick Seka ñoom ñëpp ñu ngi leen ay bëggee Pape Mbaye mi nga xam ne suma xarit bu baax a baax la ñu ko oyee Pape Mbaye Paco nekk suma xariti sénégalais buggama trop saa yu may def programme mu ngi bëggee ci Facebook bi ak si YouTube bi Paco ma ngi lay nuyu mu ngi tudda Pape Mbaye moom tamit di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñooy bëggee Grand Villa duñ leen bàyyi ñoom dañu sponsor ñoom tamit waaw Grand Villa Fay Biram Market jëndal ma mooy seen famille naaw Anour Services avec Chic ba pare Maynas Trading ñii dañ jàpp ci combat bi bu baax a baax ñoom ñoo sponsor depuis from the beginning ba fi ñu toll nii tey na guys ñu indi waxtaan bu am solo boo xam ne dama dee wax ne ñu bëri duñ koy bugg a laal ñu bëree bëri duñuy bugg a laal waxtaan bi ñoo waxtaanee nii te tey soo gisee sax ma gën koo indi tey ñaan ñii ma invite tey kii di Amran Gaye si kanam tuuti dinañ ko indi si screen bi ak Jorr Jaiteh duñ fàtte itam Rabia Cissé moom tamit mu ngi ci biir dama gis benn flyer bu nga xam ne Buhari sax actually moo gis flyer bi mu sen ma ko bi ma Buhari senee flyer bi mu egg ci suma xol bi parce que ñoo xam ne xam nañ ma bu baax xam nañ ne am na few times yoo xam ne few years ago waxtaan nañ ci mental health am na boo xam ne sax invite woon nañ docteur J ak ñeneen so kon bi ma gisee flyer boobu mu laal suma xol bi ma xam ne ku nekk si sa kër wala nit ku nekk am na some type of mentality boo xam ne yaa ngi koo jànkuwanteel so tey waxtaan boobu lañ indi tey pour waxtaanee ko Jorr nag mu ngi duggee si TikTok bi tey si fële la waroon a duggee waaye indi nañ ko ci TikTok bi yëpp benn la ñu am Jorr si TikTok bi ak ñu am ko fii yëpp benn la kon Buhari ma bàyyi la nga indi Amran mu nuyoo su ko defee from there ñu indi Jorr ba pare na ñu daal di dugg ci waxtaan. Hello. Wow. maa ngi laa dégg bu baax a baax. What are we doing? English or Wolofish? You just Wolofish. Wolofish bi mooy the mix one bi. non Amran tey rek nga ma jox bu neex mu ne Wolofish bi. Wolofish bi. Wolofish bi la waaw tey Wolofish bi la ñoo jël waaw. Wow, ñu mix ko kon. Wow. First, thank you so much for having us on your show, on your platform. Because it's important, because we have a message and stuff why we can really amplify it and get it out there with our people like you. So thank you very much for reaching out and for doing this with us. Lisa, did you drop out? Déedéet maa ngi fi. dama la indi si yaay suma gan bu maaga bi dama la indi si big screen bi ñoom Anna Sarr gis la. Wow. So yeah, so we're very happy that you have us today. Anyway, so wow. Just a quick introduction. My name's Amran Gaye. I'm from the Gambia, not Banjul. I'm from Banjul.
I'm a Gambian computer scientist. I'm a writer or aspiring writer. And I have bipolar 2 disorder. And it's something I've spoken about often because I feel in a position of relative privilege. I managed to get treatment. I was in a country where I got everything I needed from meds to therapy. But a lot of people in Gambia, the majority of people suffering from mental illness in Gambia, don't have. waa dinañ ñëw foofu li ma Wow, bëgg rek mooy active exactly, yeah. waaw So li ma bëgg rek mooy nga wax ma yow mhm, yaay kan mhm, fan nga demee school mhm, foo grow up just the basic mhm. stuff rek and then You ñu want to know about me? I thought that we you want to jump know about straight you. to We're mental profiling you illness. now. We're Well, okay. profiling you now. Well, let's do that first. So, first of all, Mandomi Alhaji Tafsir Gaye from Imam Tafsir Gaye, in Banjul. Well, he was a very well-known imam. He passed about 2 years ago, unfortunately. But yeah, so for la judo, aka sumayai, Aji Amran Gaye, suma mom, even though mom tam nekatu fi, why Tanaka just mentioned. I grew up in a family where learning and education and reading were the top priority. So we were allowed to go to the library whenever we wanted and just stay there the whole day. Wow, so for like la discover a world be pretty much because library was my house. Like school was a full street where I'm there all day long. And that's where I learned programming. That's where I learned about psychology. That's where I learned. So those reference books were my internet before the internet. So after Lolo, after I finished high school, I got a scholarship to go to the University of Maryland. So I got there. I got my computer science degree there. And like I mentioned, the bipolar stuff came up there, but I will deal with that in a bit. And then once I finished, I worked at Goldman Sachs for a bit in the US. And then I came back home in 2016. I started my own company. I registered my own software company. I did a bunch of things, and then I got an opportunity to work at Google. So I came to Canada to work for Google. And then after Google, now I've created my own Gambian AI company. It's probably the first one. So we're working on some products that we're putting out there. But basically, I feel like the main purpose of my life is to serve Gambia. That might sound vain or whatever, but yeah. So lol mama they drive dal. So I do Right. all of these different projects, all of these some voluntarily without getting anything from it, because I feel like wow, it's our duty to help ones not as fortunate as us. So I think that's a good profile. Why munga zoom in? I like the specific questions. Thank you. Merci beaucoup. Defal nga ma nak suma liggéey bi tay mu yomb parce que duga nga xuus nga fu bare bare defal nga ma ko mu yomb tay waaye ba tey rek léegi ñu explore nag waaw. ana Jorr yaa ñoo dégg su fekkee ak ma dégg Jorr lifinal sa mic bi unmutal Jorr yow tamit ma jola nga def an introduction su ko defee nag ñu duga ci nitty gritty waxtaan bi Jorr yaa ngi fa Jorr ba mu ñoo dégg I think so because she's up mu ngi si TikTok bi waaye I'm not sure Jorr yaa ngi maa dégg foguma ko de but audio TikTok becomes here too or yes moom su waxoon dinañ ko dégg waaw waay moom lifin mënuñ ko dégg waaw xam naa internet am bi la xam naa internet am it's okay I'm sure jox naa ko option I think it's a long conversation so she'll join eventually waaw moom dinañu join a little bit later kon gars yi comme ni ma ko waxee rek tey suñu waxtaan bi tey ñu ngi ko think about ci mental health awareness ñi ngi naa gis ni tey Amran Jorr ak Rabia is it Rabia Cissé waaw Rabia Cissé ñoom ñoo am benn programme boo xam ne dañ ko indi tëral ko di ko def biir gaan yëpp ñu tënk ko ci mental health mu bari nag mental health soo ko ibbee ëmb bu mag la Rabia sax mu ngi si TikTok bi mu ne I'm here mu ngi si TikTok bi Rabia ñu laa waaw so mu nekk loo xam ne suñ ibbee ëmb bi lu bëree dinañ ko si fekka fan yi bi ma commencé di jokkoo ak Jorr ak Amran ma jàngal lu bëree bëri ma jëlee ci tamit lu bëri
tey sama ko doon wax ak Amran waaye yooyu yëpp nañ ci dugga si kanam tuuti xam naa ne ñu ngi waajal fi mu nekk nii program of a week Amran right from the 14th la from the 10th to the 14th basically yeah waaw so bugga foofu laa gën a bëgg ñu dugga ci tuuti bala maa indi yeneen loolu moo gën a important parce que loolu moo indi tey waxtaan bi ñoo waxtaanee nii tey léegi ma laaj la lan moo waral ngeen jékki-jékki de def seen groupe ne ok we want to talk about mental health and why those days okay so léegi I think I shared my essay earlier about bipolar right so I wrote that last year and I got a lot of positive feedback because before I put it out, you're always a little scared. Will people judge me? Will people say things? But I put it out there, and the reaction was overwhelmingly positive. And I got a lot of people reaching out who had noticed things about themselves or their family members that they didn't quite understand. So they said my essay gave them a chance to open up. Since then, obviously an essay is not enough. It's just a start. So I've been thinking about ways in which I could do more. So I started thinking maybe, because I feel like one of the main problems we face is education. So it's not that Gambians are cruel or they want to be out there torturing people with mental health or shaming them. It's just that they don't get it. They don't understand. So I felt like one thing I could do that could have an impact was to do a campaign where I actually educate people as widely as possible in as many languages as possible. Yeah, so I had that initial idea, but then I reached out to Jorr and we started fleshing it out further and we added some online components. And then I reached out to Rabi. And she's the one who actually chose the date because she was like, it coincides, because I wanted to do it later, but she said it coincides with Mental Health Week. Let's just do it now. So that's how the idea grew from a seed into this tree that we're building. Okay, yeah. So Mangis Rabi mungi binane yinang program mungi start from the 12th to the 18th. Wow, to the 18th. In Gambia. And how can people join in? Dafa nekk loo xam ne nit mun na moo ñëw ci place bi join in ci waxtaan bi ndax naka la ma bëgg man xam naa dañoo def nag lifin nit ñi waaw dañoo def hybrid event so we'll have people on the ground so Bobo will take part at the Gambia National Library wow so Bobo on the 14th like everyone's invited. It's at 4 p.m. We have various stakeholders coming in from the government, from all these different areas. We also have sufferers who will be giving testimonials. And that part on the ground will be hosted by Jorr. So, wow, both for people in Gambia. For people outside Gambia, we have a live stream that will be hosted by Rabi. So we have guests on both the live stream and in person, and then we'll open it up also to questions. So you can attend either way, depending on Fanganega. Perfect. Yeah. So the 14th, 4 p.m. dafa nekk si library bi inshallah National Library Gambia. So bu leen ko miss mun ngeen a dem bokk ci waxtaan bi because li mun nañ ko mu sori waxtaan boo xam ne la it's a taboo comme nu ma ko waxee ci suñu society bi. Mental health, people don't want to talk about it. Now, Amran, let's talk about you a little bit. Even though duty, you said danga suffer on bipolar. You as a guy, you came out last year, right? Well, last year, nga came out. But before lii naka nga xamee ne danga bipolar and bi nga ko xamee lan moo woon sa reaction. Okay, yeah, good question. So léegi it started in when I was a kid pretty much. Why time boobu noonu amaguma woon the language for it, understand one. A kid, if you say a kid, at what age? Early teenagerhood maybe. So maybe around 12, 13, 14 in that time span that. Why what used to happen is I would notice that some days I'd be really happy, excited, and then some other days I just feel down the whole day. And it wasn't sadness, it was something else. Well, I will get into that later. And at that point I actually remember my mom used to notice, and then days I was really into pepper soup and Fanta. So whenever she noticed that I was feeling really down, I was staying in bed, she would make me some. She probably doesn't remember this. But then I went to university.
And it was a very hard first year because it was my first winter and the weather was just so brutal. I thought the sun was brutal until I met the winter and the snow and stuff. So it dovetailed between my experiences, my new experiences at that time, and then my mental history. So I struggled with it for a while. Now, one huge problem that people, dama bari wax nak, so mën nga ma interrupt at any time. It's okay. Why I So can explain I'm I solo. explain. Wow. So one huge problem that people with mental illnesses face is admitting it. Because before you can get treatment, you have to admit it to yourself. Now it's much easier with physical diseases to do that. While with mental illness, especially given our society, you don't want to feel like I mean expose yourself to shame. So I didn't get help in the US for a while. But then I saw this Because blog you didn't want post. to accept it, because people don't want to I didn't accept that. wanna wow, I didn't wanna accept. But how more want details because Gambia so far they joge duff la. You know, we just pile everything together and no one wants to be that. No one wants to be a duff and have people. Yeah. But then I read this blog post by this computer scientist, and he was talking about how it's okay to seek help. Like he had his own issues as well, but he sought help and he started living a good normal life, Right. actually contributing to society and stuff. So when I read that, the next day I went to my campus mental health office and I met a psychiatrist there. And then I was diagnosed. They put me on meds and therapy because you have to have the two for it to work. Yeah, so that's how it went. And then since then, I have been on meds. So you're on like antidepressants, mood stabilizers. I'll explain later what those actually do. And I've been lucky because I've had people who have loved me unconditionally, basically, or else I would have lost all my friends by now. Because when the disease hits, you become a completely different person. Yeah. So you need people who actually understand and are Right. tactful and don't hold it against you and stuff. So I've been very lucky. Wow. So there was one attempt a while ago that was in college. I mentioned it in my piece as well. So we'll discuss that as we go. But yeah, so it's been that. So at first, I just hated it. I was like, what kind of brain do I have? But now I realize that it just comes, factory installed. It's part of me. If it was removed, I wouldn't be Amran anymore. So now Okay. I'm happy and I face it. I'm ready to fight it and stuff. Yeah, You know how but to deal with it. Yeah. exactly why it can still be a struggle sometimes. Sometimes. And We'll, wow, we'll come to so that. yeah, We'll come to that. Harama said that Jordan will be Jordan no dega. Because Jordan egat. yeah, okay. I'm gonna grab some. Jor, Jor. Forgot my name. Got it. maa ngi leen a Yeah, dégg yéen a ngi ma dégg. okay, great. Waaw léegi Amran yow mutal su ko defee ñu Okay. déglu Jor. naam yéen a ngi maa dégg. ñu ngi laa dégg Jor. Jor ñu bàyyi la yow tamit nga nuyoo. yes. Nga introduce sa bopp parce que ko defee yow tamit ñu dugg si sa waxtaan tuuti ah. Jor ñu ngi laa dégg Jor. Ah. Mbir bi li fi naat na ko. Oui. Okay, can you guys hear me clearly? Waaw ñu ngi laa dégg Yeah, clearly I nii. can hear now. yéen a ngi maa dégg bu baax. Waaw acca waaw. bu baax. gis mu ngi mel ni mu ngi laaj. there's a bit of a delay. Waaw so léegi yow Jor introduce sa boppa. Fekk naa jóge am delay ba tey de. Waaw so xam naa Jor dama ko jël ak moom si ci phone bi. I think we're gonna do Jor. Wow. Otherwise, wow, otherwise, we better Amran trial because How about now? yeah. Jor, yaa ngi maa dégg Jor. Yeah. Waa Jor su fekkee mënuñoo ñoo dégg Jor ñëwal si number bi ma la jox number bi ma la yónnee beneen number ma la yónnee call ma foofu. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. Why you're delayed? Fuck now there's a delay. Yeah.
Jorr, I'm trying to call you. Man la call. Call ma hara ma bàyyi ko message. Waaw bàyyi ko message. Jorr nga call si number bu ma la joxoon noonu. Call ma si boobu. Xanaa bu mooy dem. Ok. ñu ñëwaat Amran. Waaw. Waaw aca léegi. Waaw. Origaay ñu ne. nga def ko nanka ba pare nga dóor ko si olof tamit parce que olof bi li tax mu am solo ñu ngi try to create awareness ba pare taxi TikTok su piqué words in English sometimes daf dee mun a waaw suma sister sax ak ma lifin ma jox ko shout out Sukayna mu ngi ma message léegi ne ma laakal olof pour nit yi laaka Sukayna nuyu nañ la Sukayna jërëjëf Sukayna jàppal ma ko bi si moom su xale misbehave rek Sukayna teral ma ko message okay hold on hello Jorr naam yang maa dégga déedéet no ak sanse bu rëy bi nga sanse yëpp sanse bañ na sometimes daf dee need na pour nga move around xam naa soo move on from fi nga nekkee nga génn si biti sometimes daf dee work lan nga use sa wifi nga use ndax maa ngi am wifi maa ngi am dama nekk switch between ban moo sometimes mobile bi na moo dee gën yaa maa dégga Jorr waaw maa ngi laa dégga waaw waaw yéen mi nekk si lifin bi yéen a ngi dégga Jorr yéen waa TikTok Amran yaa ngi dégga Jorr maa ngi dégga Liana dafa am ku comment Ami Cissé wow so comments will pop up it will pop up and if people want to ask any question so leen mu ngi laaj Amran question rek su fekkee yéen si Facebook bi laajte leen questions foofu leen su ko defee moom dina ko riidal boppam ok waaw TikTok ñu laa dégga Jorr aca nuyool nga introduce sa bopp parce que ñu daal di dugg ci waxtaan bi Jorr okay yeah so apologies everyone I'm really sorry waaw ñu ngi laa dégg aca go ahead hello yes ñu ngi laa dégg go ahead hello nañ ko dina ñëwaat ndeysaan Jorr bi ma te gis nga nag su ma dee communiquer sax moom dafa baax bi bu ko dee waaw internet tas yaakaar rek waaw anyways dina ñëwaat waaw léegi xaaral hello Jorr waaw yaa ngi maa dégg waaw aca go ahead yeah so first of all my apologies I am the reason for the delay because man la guy nekk on I'm in Gambia and I think we all know what internet connections is like in Gambia, so I'm really sorry about that. So yeah, but I'm going to do a mixture between English and Wolof. Trial all of it, parce que TikTok daf ñoo shut down suñ ko defee English bu bari. Wow. So ma try all of. Trial all of daal noo ko mënee. Ba pare am na somebody who sent a message which is true. I forgot about that. Su fekkee sa yena app si ñu ngi ubbi Jorr close them. So leen close daf day help. At low power mode time now they turn off. Like I work I'm a league at internet being before 4 o'clock. I had no problem. Okay. Why if you like if you chat like but it's all good. It's all good. Well, carry on. So my name is Jorr Jaiteh. Born in Gambia, raised in Sweden, but I moved to England right after school to go to university. So I went to England for like 21 years. But last year, I decided to relocate back home to Gambia. So I'm Gambia just over about a year and 3 months, and yeah, that's me. Tey indi naa koo xam ne ñeme ñu social media indi naa ko social media tey waxloon naa ko every day mu ne ma Fatoumata dama war a wane suma kanam bi chat boobu moo ñu jàppal ak Jorr ak li nga sanse tey su la ñi gisoon ak sa dagit bu green sax waaye lii chat waaye lu tax sañ compliment si benn boor la di xanaa man tam duma am
yow li nga sant compliment. Amran yow li nga sante loolu laa sante maa yow day sante wala dëgg de wala dëgg de wala dëgg nangu naa waaw jërëjëf jërëjëf. Jorr Yeah. gars yi ñu ngi laa déggal léegi Jorr comme ni ma ko waxee woon Amran rek ñun flyer bi lañ gis and I reach out to you kon naa yow laa reach out to sax because yow laa Yeah. xam yeah ma reach out to you ne la oh ñun ñu ngi bëggoon a wax about mental health far ñu gis Buhari gis flyer bi seen ma ko so man xaw moo ne sax yow la de ma ne ok Buhari let me try I think it's Jorr so léegi ma try rek mu nekk yow ma kontaan ci lool ma gis ne yéen a ngi parel programme bii ni yow Amran ak Rabi waaw Gambie lañ ko defee te yow yaa base Gambie te ñu ngi ko defee si library bi on the 14 right Wow. so bëgg nañu waxtaan si tuuti balaa ñoo dugal ci kan mooy Jorr Jaiteh bu baax Okay. Wow. No problem. So basically, this was it was more of WhatsApp. Like, like Man Amran and obviously Rabi. It was basically the way I see it, a group of friends was having a conversation and just decided to start something from that. Because anyone that knows me, anyone that follows me on social media, I don't have a lot of following, but anyone I'm going to mental health like very, very close to my heart. Yes. Like it's very close to my heart because I personally suffered from it and healing from it. And I've got family members. And I'm also by health, here. 1 in every 3 or even 1 in every 5 families for them, I'm not going to have some kind of mental health issue. But if I make a lot everything they go over, everything is a bit hush-hush. And then cannot be hush-hush anymore. We need to start talking about these things, teaching people about it, give people the courage to open up about it. So Amran organized the event. I was like, I'm in 150%. So and that is what brought this up. And I'm looking forward to it next week. And the feedback we've had so far is good. People seem to be up for it. And it's actually quite nice to get that. Because if I'm in anybody, they want to talk about it, but they didn't have anyone to talk to about it. So it's quite nice to be able to do that. Okay. Amran, mu ngi doon wax Johnny, mu ngi doon wax story. Dugg nañ ci story tuuti. Wax nañu tuuti about moom. Yow tamit soo ñu mënee wax a little bit more because yow nga ne yow tamit dem nga through it. Your journey. Tell us about your journey. Wow. So when my journey really, it's man's depression that I've been dealing with, and I've been dealing with it really, really bad. Like depression has taken me into very dark places, and depression has basically almost destroyed my life. But luckily for me, professional help, at Gompo, that's why I'm here today. So when I believe that maybe not everyone can heal, but I believe that most people can heal. Because if you spoke to Jorr 3 years ago, and Ganema, in 3 years' time, you will be in this position, I would never believe you. Because depression got me to a point where I lost hope. I lost hope in life. I lost hope in humanity. I lost hope in everything. Because I just couldn't be happy. There was nothing that I could do that would make me happy. There was nothing that I could do that could keep me happy. And when I get into situations like that, all I wanted to do was curl up in bed and cry. That's all I wanted to do. But luckily, they're quite big on it and they help people on it. My England, when I feel I owe my life to professionals in England because they gave me the help that I needed, they gave me the support that I needed, hence the reason I am here today explaining my story. Depression is real. Depression is out there. Depression should be taken seriously, and we should support people with depression. It's paramount. And we should start talking about it. Because I felt that the minute I sort of started talking to counselors and therapists and opening up, I felt like a heavy weight has been lifted off my shoulder. And now, alhamdulillah, I am actually given the best life. I am living the happiest I've ever been. Ever. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fii kenn bu fi ay ndeysaan ak yooyu ñun dañ war a kontaan ne ñu ngi am Amran ak Jorr ñëw tey di open up
waxtaanee seen story anybody man moom I know Jorr many Jorr dama ko xam yàgg na du tey I think we did our little xale bu jigéen jamono sax gis ko fii rasal ko wala mu gis ma rasal ma fële we did all that man ak Jorr so anybody man I was shocked when Jorr told me a few days ago ne she dem na through depression I was very shocked but I guess musuma ko gis si moom xamee ma ko and I know ne she was one of these hot chicks yoo xam ne Gambia soo buggee wax si xale yu comme Angleterre bi ñu faa dëkk soo wax si xale yu am top class yi xale yu lifi yooyu doo si mun a génnee Jorr so I was big up there. déedéet bi ko bu ma ko dama ko xam nag bi ko bu ma ko sax dama ko xam bu baax a baax Amran bu baax sax te bu ma ko xam Jorr kenn bugg ko kenn ko li ma bëggoon a indi mooy bugg a sanseem bugg a yooyu yëpp because nit ñi dañ dee xool nit nga bugg a fi sanse nga nekk duñ dee fonne sa ne kii dara mun na ko ñoom nuñ dee na That is all a shield. It is all a shield. While Mangia Santa was, I was pretending and snapping. I was dying inside gradually, and people did not know about it. So the reason why very young and I social media every day, snapping happy life here, happy life there. When you look and talk to these people, most of them are not happy. Most of them cry themselves. Well, even Amran, and I am one of them. Wow. So just to add to that, Fatoumata, so then they guess every time someone commits suicide, someone rich or famous or well known, the first thing people jump to is definitely I'm not everything in life. I'm not harless, I'm not living. Why that's a misunderstanding because depression favor. That's like saying I'm harless, I'm cancer, just poor people try I'm cancer. Understand? Mun anyone. So I think that perspective when someone commits suicide is because they're not grateful about what they have or any of that. I think we need to get rid of that basically. Okay. The farm could just join in when they will contribute. Salam alaikum Mbaye. Maya. Alaikum salam. Yang ma dega. Wa mang la dega. Aha kay. Jerejef way si joining in. Buga na ñoo dega yow tamit lan nga ci bëgg contribute. Well, I think it's why you just definitely how man like learn again before. Why I found it very interesting. Because in society, we as Gambian, I'm feeling that we need to remove the stigma and start normalizing it. Man, personally, sometimes I'm day one. No matter halati when I talk to people, more halatal ne the brain is an organ, like come anybody or anybody part. If you feel free to say in a small hobby the family, smatanka be the family, brain betamit the favor. So why Ruta Mulo normalized food? Because I have so many friends. Personally, I don't suffer how much experience, man. Why I'm people from Gambia. No hamne Kenaki trying to commit suicide 2 times. Kenen Kimera Makla, she's nearly in her 60s. Why so he had childhood experience, which in mental health is called ACE, advanced childhood effect. Even though she's in her 60s, but you see this woman is depressed and she's suffering from anxiety. Sometimes of the psychotic effects, some more negative thoughts, I talk they hear voices. Lord, because Lord Mode Gilanit near I too haru. Because I talk the voice, which is psychotic. You know what Nella? Definitely, this is the best thing for you to do. You need to end your life. That's what the voices do to you. The second you is talking to you always, the end of the act of them. So tell him the first thing the important more you tell identifying you're not feeling well. It takes a lot of bravery. That takes a lot of courage. So acknowledgement is a way to discover recovery. It is very important. Madam na what time I need know how like I say I'm nani but I have a woman for him. Best of my calls, and I was in a dilemma because wow, and because how much never said reaction because she sounded like she was in crisis. Because of other point I'm feeling my Gambian culture be
And the Lord will linger in my brain. Because Mantana identifying the key route. He comes to my house and there feed a fellow rubbish, anything, anything. And she'll stay in your house at 2 a.m. I'm going to look at it. Yeah. Again, I come like sentence. What I'm telling her, the key, she's not okay. Why, like I say, I feel guilty. My hands are off me. I failed her. Because just because you didn't fail her. Just the fact that you cared enough, but even carry lolo, but even feel like this is someone you owed something, but you could feel. So I think just drop the feel bit. I don't think that's true. Yeah, but if I'm just being honest, I feel guilty because after all, some months after I've called my Monday to be seeing you, my you blokitan, Madame Kuwerut, Namusna for me, and I felt so troubled because how Madame Alana, wow. No, Lolo Feka decide na be pare sa. Dafla don't just like Lolo right, to get confirmation. Exactly. Yeah. So it's not your fault at all. Yeah. Some of these people don't even identify in favor. So then what comes in most of family members come. People need to be there for each other. Yeah, support me. So that is a key route. Try and get them. Mental health everybody in Gambia. I Senegal, Gambia, you watch them on TV, you see them and you know they're masculine. Yeah. After all, these are human, you need to especially if you're a popular social media person, because behind closed door, because you're human after all. You mask it. Why need regular? So ma delu watamit ne di ñaan nit ñi tamit dañ leen delu suñu xel ci yàlla di mandu ci nit ñi di bàyyi wax lu bon tam ci nit ñi di dekal nit ñi fu tegut because am na wax bu ñaaw boy wax you don't know naka la affecté nit ki su nekkee ko dose mu ngi stress xamuloo noo ko destroyé so jërëjëf waaw su ma am na bari na mënu ma dem yëpp na waaye déedéet sa wax bi bari wul mën ngaa toog foofu sax su fekkee am nga di time mën nga faa toog nga mute su ko defee we'll come back to you because ñun waxtaan bi yëpp dañ ne askan bi lañ ko indi pour waxtaane ko dañ leen ko waxtaanee ñun ñëpp waxtaane biir néeg la woon léegi indi nañ ko ci penc bi. Okay, because it needed to be said. Waaw so danga gis bi def dara ci active def dara tam ñu naan moo na man naka di la stika que yow li nga def is therapeutic for you. That is your protective factor. That's what keeps you going. So gis nga nit ki mu ngi def dara nekk di ko def at your expense gaañu la yaaxalu la dara use sa xaalis boppam la. So ko mune encourage ko mënuloo ko mandul and walk away bàyyi ko moom moo xam lu tax mu ko def costul kenn yaaxalul kenn baax na ma may jëree li ñu wax jërëjëf miwtal foofu rek jërëjëf thank you waaw wax na lu am solo foofu noonu yaa ngi ko dégg Amran yaa ngi ko dégg Jorr léegi ma ñëw foofu tuuti rek Jorr ma dellusiwaat si yow because Amran moom maa ngi ko doon laaj tuuti yow ñu ñëwaat si yow tuuti because internet yi Gambia mooy loolu balañ laa luus foofu ñu jël la tuuti waaw Jorr yow bii ne nga nekk jigéen comme ni nga ko waxee rek comme ni ko Mbaye waxee sax xam nga masculine because duñ nangoo accept naka nga ko dundee woon ak kañ nga njëkk a génn si ak kañ nga ko feel xam ne okay you know what now it's serious I think something is not right I need to go out there and seek help and nit ñi nekk sa environment lan lañ contribute ci you know because dama xam ne haadoon na see you as a chicken. Let's go through that journey. So obviously depression, don't they even growing up you don't even think it affects you, don't they even you hear about it, like don't they must have you will actually go through it. Xam nga léegi sa doo dee xam ne sa am nga ko. You live in denial. Yeah, it actually takes a while for you to realize actually being a neka did that. When I think that when I actually really felt my mom la don't do that, I can still remember this day. I was so down. Like this umadara, I need an upset, like dark. All I wanted was to just wanna do that. So did you have suicidal thoughts? Did you have that at some point?
suicidal thoughts, when you're suffering from depression, like it's a regular thing. It happens all the time. It happens all the time. Yeah, it comes on your mind all the time. Maybe I should end it all. Smoke or end it, no one is really gonna miss me, or smoke or end it, then I won't feel that pain again. I even went as far as they did it to Nello, and I actually realized the man I was like, nah, but why am I awake? I didn't want to be awake. I just wanted to kind of like die in my sleep. Why am I so much depression? I'm not really gonna kind of like tap into it, but it was I think it's mainly from childhood trauma. Okay. How did you that I don't really feel comfortable sharing on this platform, but it derives from that. Rolo for door, and I think every time I got triggered, then I went into the dark hole. And that dark hole really take me a long time before my like come out of the dark hole. And I think the first time I actually thought, right, I need to get help, I attempted to take my life. At what age was that? At what age was that? This was in my early 20s. I'm 41 now. This was my early 20s. So I attempted to take my life, and luckily my neighbor came to my rescue. Basically, I'm not saying the comments or anything like that. I'm not saying the get it. Mema tuti Jorr, mema tuti. Wana ko sa earlier. It is not about ndeysaan. Ñun dañ wara be very proud, very happy, because a lot of us ñu ngi masque ba léegi suma maasi duñ suñ depressé sax ñëwuñ fi wane fi ne dañ depressed. They did. Exactly. Understand nga? So these people coming out to talk about it, they're creating an awareness. Lii moo ñoo dimbale pour suma maasi ñëw génn waxtaanee ko, parce que lii mooy waxtaan boo xam ne ñaari affaire moo nekk si Gambian society wala duñ koy nangoo waxtaane mooy lan façon bu mel nii ak sex life. These two things we don't talk about it openly. moo tax suñ doom yu bari tey dañu feel ci waaye loolu yëpp dinañ ci dugg after waaye soo Jorr amul sax kenn ku fi bindaagum sax ne ndeysaan waaye people are saying we are proud. Wow. I'm not sharing my story. That's not what I'm about. I'm telling my story so that people can feel like it's okay to share your story as well, and feel like it's okay to talk to someone. When I attempted to do that, obviously wasn't successful. I was taken to the hospital, and then feeling like, you know what, I actually need help. So that's when I kind of got into counseling. I started taking antidepressants and so on and so forth. And I used to have lapses, Ramadan lapses, where I used to go through waves. Then I content for a bit, and then I go into the dark hole again. And then I content for a bit and go into the dark hole. Just Gambia, like about 6 months Gambia, the new technique was used on me, and I found that very, very useful, which is called CBT. It's called what? CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Okay. They actually get into your brain and tell you how your brain functions. Wow. Kind of type of thing. Yeah, and basically explain why you act the way you do. Okay. What kind of triggers these moves, what you can do. So you say trigger. It's a really, and I think a lot of people, if anyone is listening and feel like this for me, this was life saving, because it was something that when I found it, I found it amazing, because it tapped into things you have never had. And it's actually like, even better, there's some techniques that I was taught in those sessions that I still use every day. I can see triggers coming, and I can do sort of things, not to stop them, but I can do things to kind of help. Control, so once I got healthy, and obviously it kept coming in waves. And now I'm good. You're good. Okay, we'll come back to you. Dinaa ñëwaat si yow si kanam tuuti, because am na yeneen ñaari nit ñu nekk on ba pare gis nga this is good ñu ngi ko waxtaanee ba pare suma téléphone bi am na ñuy send message ne dañ bëgg a contribute waaye balaa loolu du happen ñu ñëwaat si Amran tuuti waaye indil ma Amran léegi xam ñun of course ñu ngi waxtaanee mental health te xam nañ ne yéen a ngi waajal this programme bi ngeen a def si online, and Jorr na nekk Gambie sax pour def boo xam ne nit ñi dañoo ñu nekk Gambie am nañ access pour dem to the national library waa nekk underground fekkee ko pour gis everything ba pare ñun mi nekk si diaspora bi fii o ku ko mënta nekk attend mun ngaa dem online soo leen mënee ne share link bi Amran ñu share ko
Come sa bus bilado doing ko ambe on the day before we start. On the day. Wow. Okay. Why we have a Facebook page and we'll share it there as soon as we have it. Wow. Why didn't I go share your time so you can put it on your platform? Exactly. Wow. Facebook page bitam send ma ko ma photo bu xari mu def ko ci screen bi fi pour nit ñi dem sen Facebook bi ñu follow len because man dem na ci sen page bi I was very happy because maa ngi gis yoo xam ne it's educating me maa ngi gis nit ku yéen a ngi am different videos yoo xam ne ni am na ku ñëw explaining Wolof in English in xam nga different laaka ak yooyu so can you feel left out exactly because English warut a nekk a barrier for anyone xam nga so yeah léegi am naa lu ma la bëggoon a laaj mooy yow growing up ndax li affect na la when it comes to like being in a relationship. Well, affect na my relationships, especially after Bima Magye, because people I was with have to be really understanding them, because so really understand favor me. Don't just jelly as kid of a real hamga ki hamud pop kid of the toad and dirty while out hamga can difficult even daf dee toore du waxa kenn daf dee am jine xam nga façon yooyu yëpp suñ living it together so why I've been very lucky enough to be with people who have just as soon as they knew it they embraced it they never turned away from me because of it so I was lucky in that regard and then pour ñëwaat Jorr bi moo explain sometimes they feel really happy sometimes we feel really sad foog naa later we'll walk through all of the different illnesses right pour seet bu nekk sa symptoms and how to treat them right foog naa that's on the agenda later wow so when we get there then dinañ break down further li Jorr wax and then something I just wanted to note, I might be the organizer of this whole thing. Why I just wanted to highlight Rabi at Jordan, the amount of work they have put in. And they're not getting paid, they're not getting anything at all from this. Why they've been, putting in full time, jagat videos, jagat all of that. So I think that's something commendable that basically. So man di ndeysaan yow na nga nekk fa benn góor ne cumux ci ñaari jigéen ñi ni cumbu seen diggante di ma xaskale di wa attaque Fadou léegi jox la waaraam léegi jox ma waaraam kay Rabi gis nañ ne yaa ngi si TikTok bi Rabi please si TikTok bi mun nga faa bind link si seen Facebook link bi ak yooyu waaw don't forget send ma Facebook link bi man tamit si suma WhatsApp bi ma seen ko buxaari mu screen waaw Tima Badrame ñu ngi laa nuyu bu baax a baax suma sista bu baax bi ndeysaan Black Beauty léegi ñu jël ñaan ñi nekk ci TikTok bi Basel nuyu nañ la Assalamualaikum. Maaleykum salaam. Hi Buhari ak Jorr just ma toma yaay la maa ngi doog a dégg suda Jorr suda suma toma yaay so happy. Déedéet xanaa am loo Fatoumata Jorr laa tudda. Jorr tudduma suma sekoon tuddu Jorr maa ko sonal nii rek. Rahman laa gis ni. Rahman la waaw. Waaw dama laa tooñ acca loolu mooy sa contribution. Yes, so dama just thank pour wax ne I'm so happy ne ñu ngi wax about mental health because man tamit suma waxtaan yu bari lately tam after mental health rek laa dee wax because I've seen my family member ku ma ñu na jege sax mu ngi go through it right now and man mi suma boppa I've went through it and kind of I still deal with it and I've gone to therapy and therapy moom daf ma dimbale so suma waxtaan yëpp suma waxtaanee nit and ma this year you more way you have the man mënuma ko solval ma wax leen ne doo try nga seek therapy then suñu amee opportunity bi then nga dégg ñeneen di ma tooñ naa ma yow moom tubaab nga def sa bopp ak yooyu noonu waaye man because xam naa lu ma therapy waaw maa ngi gis mooy pour lecte rek ndax si event bi dañ fa am therapist yoo xam ne nañ fa nekk tamit maybe ñuy ñëw tamit ndax dinañ mun a gisante therapiste bi foofu noonu pour mun a
xam fan lañ nekk daal because dama always dégg Gambia am na therapist waaye musuma gis that's difficult. xama fuñ nekk ak moo tax ma ne ma jërëjëf xaaral ñoom ñu tontu la ñoom ñuy def programme dafa mel ni dama gis muy dafa am ko apply pour volontaire maa ngi gis message waaw tiima Badran waaw so moom si suuf mën nga ko jox suñ number yi then mu contact you because we're always looking for ak sa déglukat itam ku bëgg a contribute in any way we're not just looking for cash donations we also want time so you mën a jox volunteer time that's great too mom she's a nurse she's wonderful she's a nurse léegi pour answer question am bi for this first one, it's just a sensitization campaign, basically, and to bring all the stakeholders together. So we stop working in silos and we can start, so Lord will multiply the negative instead of negative. Wow, so be more just opening me. Why didn't continue campaigning me? So even being done like that, we'll have things like that. Why in addition, we also have a psychologist right now who's working with us to make sure our messaging and all of that are right, because with mental health words, you have to be careful. Wow. So in the future, you can follow our page and you'll see developments there. Wow. But thank you. That was a great comment. Okay. Basil, dégg nga loolu. Waa baax na dégg naa ko. Yow yaa ngi foo nekk yaa ngi Gambia right now. Jërëjëf right now maa ngi America so. yaa ngi America. Waaw déedéet remotely sax remotely. Waaw. waaw lu mu doon laajte mooy soo leen def online lii bi Jorr tontu foofu noonu mu ngi laajte nag suñ share link bi dañ ñoom seen bopp mun nañoo dugal tontu foofu Jorr. They should be able to because we're using the Wow, we're working with Alkama Times and we're working with Musu Media House on the ground for the production. Wow. People all like in one go. So I'm sure once we kind of like, I'm sure people will be able to kind of like dip in and out. Hopefully under there. Okay. Yeah. And then I share link. Man tam near to the time. So I mean link bi. Ngeen ba ay help suma page bi. Dina ko share ku bëgg dugal tamit ñun ñëpp ñu nekk fa support lii nii mu dem fu sori. Ba pare tamit suma followers yi xam naa ne dafa am ñoo xam ne dañuy nekk ay doctors nurse ñoo xam ne cycle xam nga mun nañoo wax si field bi so su fekkee na ngeen déglu te ngeen feel ngeen mun ngeen a joxe seen loxo tamit please joxe leen seen loxo because this is a new thing going on te the first time sax te na am na I'm sure ne am na Gambia ñu ko dee def waaye bii laa gis the first one ma gis ne it is very structured ba xam nga ni ko gars yi di defee daal tax na ba ñun ñëpp suñ si jàppee rek foog naa dinañ dem sori ak ok léegi ma waxaa Fadeko kooka Fadeko acca baala ma last rek laa am ma ñu ma waaca acca baala leen ma ne dama just bëggoon a laajte kay ndax naka la ñoo contribute tamit comme when it comes to maybe xaalis financial buñ am like ak yooyu noonu waa so ndax dafa leen ko mën a sene ak ko jàppale so pour lefen pour boobu thank you very much for that offer waaw pour boobu noonu just contact Jorr so mun nga wax Fatoumata dina la jox nomam so mom she's the one on the ground so you can work with her for that na la jox for the direction okay Basil li ma def mooy mang la follow suma la follow yow soo ma sene hi then we take it from there ma jox la number Jorr so anybody Fatoumata we don't mind sharing our number on your platform as well both man and Jorr wow it's okay so that's fine wow that's fine too waaw bo so ñu def number bi si screen bi Jorr ma def sama number si screen bi waaw suma basta mu nga ko fa def okay xaaral ma seen number si Buhari léegi ñi nekk TikTok nag ñoo ko dul mën a gis waaye dinañ ko share si page bi suñ pare then yow mun nga ko share sa bas waaw okay Buhari ma ngi laa seen number si nga xam ne moom laa bëgg nga put up so léegi bu Amran maa ngi nii léegi WhatsApp Messenger fuñ nekk rek TikTok mën nañoo contact Jorr foofu and then we're everywhere else okay jërëjëf yow tamit thank you very much wow thank you for calling mane jërëjëf thank you kontaan nañ sa egg bi okay Fadeko Coxy girl waxal salaamaaleykum maaleykum salaam nama naa la yow maa la raw maa ngi nuyu ñëpp ñu fi nekk ak ñu waaw maa ngi nuyu ñëpp daal
Man randomly dama duga rek ma gis sen topic bi fi mental health and depression and lolu mané dama kontaan si topic bi because dama feel ne Gambia ni bari ñu suffer from this, but they're not getting the support they need. And also come why then tamit so whole within it's also because ne ñu leen surround ñoo ko accepted parce que man mus naa dégga nit li maa ko dégga suma on noppa nit di ñëw di explain naka la feel te kii ni fekk dafa just amoon doom so boobu sa is postpartum depression muy express naka la feel ak ne comme doomam bi sax comme yenn saa muy wax ne daf dee mën a xool doomam bi sax du li feel dara towards doomam bi and then nga am comme xam nga maybe yaayam family ak yooyu ñu ko nekk di ko wax ne loolu yi fi dof la yow génneen lii sa boppa bi bul xelaatee da nga wasin rek waaw wala ñu ne la sa ne ñu ne la loolu yëfi tubaab la comme besa lu waxoon yëfi tubaab la xam nga loolu suñ la ko waxee yow soo amatee loo xam ne sa yaa ngi feel ne it's not normal or you feel unwell donc li ñu waat wax ko noonu the problem actually starts from within three family members it's a support system ñooñu xamul ne ñoom ñoo lee def yow sa condition mu even worse su nekkoon ne yaa ngi depressed maybe level 1 billahi lu ma witness Gambia mooy ne not even Gambia rek Gambian society because am na ñu nekk Europe fii sax ñoo xam ne xale ñu fi juddoo yaroo ñi feel depressed ñu ko wax seen parents yi ñu ne leen ñun feebar boobu ñun amuñ ko loolu feebar tubaab la xanga loolu comme nu ma ko waxee rek nit ki di nga gis tey kenn maybe mu commit suicide because fii la dooree wax na koo wax si kiram ñu ko dismiss su waxee ñu dismiss ko xanga su yàggee kooku dafa wax ne man jaratut ma wax ñi sax ñu ma fii loolu mooy tax nga ne ok léegi pour maybe yombalal ko suma boppa te comme luñ lee wax sooy wax nit ne sa boppa dafa métti ñu ne la sa boppa méttiwul bis di nga toog rek munatuloo jël pain bi maybe nga naan garab boo waruta naan deena hay ñu ne boppam rek la doon jàmbat fekka loolu mooy comme mi ngi doon wax ne man su kaanga nit ki comme jàmbat daal man dama wax ne Gambians and Swiss society bi den war a be more cautious about nit kuy jàmbat ñoom bu gis nga pour ñoom jàmbat wax bu sew la wala kii dafa bugg a kebetu wala kii dafa bugg a yëfir suma lii lele waaye it all starts from there because when you're depressed it doesn't start from you just waking up one day and just saying okay today it takes time daf lee mel ni lu laa lekka di la lekka ba mu mun la te some people are lucky enough ñoo xam ne am nañ support system ñoo xam ne nii bi jànga nañ si lii wala xam nañ si dara dinañ toog ñu waxtaan ak yow because there's some people ñoo xam ne ñoom lu leen faj mooy toog waxtaan ak nit moo tax ba ñoom ñu faju mu am keneen nag koo xam ne waaw maybe moom foog mu dem to therapist wala ko am na ñoo xam ne sax they have to admit them because def lee dem ba seen comme munañ koo antal waaye Gambians I say Gambians because man Gambian la te si ñoom laa juddoo ñoom laa yaroo so dam lay gis Gambians ñu deal with Gambians and especially our moms they need to accept this more sa doom su la ñëwee wala sa xarit wala sa sister anyone ñëw di la wax ne man de suma xol dafa diis li ak li si nekka fii ku seyam tassa am na right to depress parce que fa léegi dafa génn from koo xam ne daf ko bëggoon kenn seyut pour ne dafa tas waaye soo ñëwee di ko wasa ñu ne la yow yëfi góor moo la stress nii yow nii yow ñële loolu yëpp yaa ngi yokkal ci kii problème am yaa ngi ko yokkal si xol bu naxari te loolu yëpp dafa tax nit ki comme ni mu ko waxee du ñu waat wax la ko léegi moom instead mu voice ko out mu ko dajale si biir mu ko rey loolu moo lay indi si nga bugg a gaañ sa boppa wala nga ne danga xaru or something wala sax nga doo di agressive because yaa ngi feel ne kenn nekkul di la déglu so lii dama feel ne luñ as much as we're also talking to the people that are suffering from it we also need to talk to the people that are surround comme ñëpp àdduna bi yëpp daal exactly because ñun ñu surround ñu ko am ñun ñoo leen lay lor te comme nu kenn ki wax rek bu ko kooku laajee ne ndax wiir naa mi ne ko ne
comme mënu koo wax ndax waaw wala déedéet because mu ngi bañ a hurt feelings tamit sometimes nga hurt ko feelings am moo gën daan bàyyi ko mu dem mu loru waat feneen so we really need to ñun suñ boppa ñoo war a jël ñu put ourselves together ñu bàyyi di dismiss nit ñu feel ñun tuuti yow soo mënutee wax ak moom refer ko to keneen maybe mu toog mun a wax ak moom exactly parce que pour man dama fi ne foofu la problème bi dooree te foofu la lee bindee op so ñu ne leen be kind to each other ñu déglu wante lu nit ki am lu ñàkk fayda déglu parce que xamuloo ëllëg loolu lan la ko jural te yow bu ko dimbale ni bi danga ci am tiyaabo te man loolu rek laa amoon pour wax waa xaaral foofu waaw am na benn loo wax sax lu am solo waaye foofu dama xala bugg a disagree ak yow nga ne yaay yi man dama fone sax papa yi ñoo gën a nekk in denial dan yaay yi because góor du dee nangoo accept mu ne doomam am na a mental issue or am na autism or am na any kind of issue illness lu mun a doon góor du ko dee mun a accept danga gis ne yaay bi ñun ñoo ko gën a xam nga yaay bi lan la ñun duñ koy bugg a fisal duñ bugg a laajte question duñ ko bugg a wone dañoo nëbbu waaye papa bi moom daf du ko accept yaay bi moom dafa nangu mooy jóg moom mooy kii dem di la utal help and Amran Jorr bugga naa ñu waxtaanee ñi nga xam ne they don't want to recognize the medical help side of it then they always feel ne xaaral ñu dem ci garabi nit ku ñu bëgg na lool seen doom because some of these mental issues su ma nit su dépressé comme ni ko aji wax rek levels la am na koo xam ne mu ngi amee mild one nga jàpp ko di ko yóbbu si sëriñ loolu sax mun na ko gën a dépresse loolu parce que dafa fii ne lu tax ñu maa yóbbu si sëriñ yóbbu ma si sëriñ man xam naa lu maa wax nii ak yooyu understand ba pare du dépression rek sax psychosis then instead of ñu faj la ñu ne kii dof la so ñu yóbbu la si sëriñ nga am epilepsy instead of ñu yóbbu la si docteur ñu ne kii daf dee daanu rab ñu yóbbu la si sëriñ so there's nothing wrong with them sëriñ xam nga ñu ñaanal la waaye yàlla be sa tool so you still have to xam nga go to the hospital tam and get proper medical treatment so ñaari yëpp important daal waaw so ñu jël keneen si line another great example of yëfi comme ñu yóbbu la si sëriñ ñi bu pare ñu wax ne dof ma I don't know if ñëpp comme ñu lee seetaan xaalisoo dinañ gis exemple boobu foofu si Omar Diagne te ngir Omar am na fenn foo xam ne daf leen wax ne wér na ba mu leen a explain na leen everything waaye gis nga lu mu leen wax soo gisee lu tam moom after mu jàpp si ne dafa dof rek because kenn nangu ta ñëpp a nekkoon di wax ne kii dof la bu xam nga at some point ñun ñëpp wax nañ ne waa kii wér na so loolu la tam nit ki mi ngi def these things like psychosis is real like someone that gets into a psychosis can actually kill you te su dee Europe la dégg ne yàlla dara du si génn because dañoo xam ne kii dafa feebaroon Gambia tey ku amoon psychosis mu rey nit ñu ngi dem toroxal la I think Amran will talk about that. We don't have the insanity defense in Gambia. I think I've seen it before. But does it apply? Not apply na? Why? I think I've seen a few people. You know, identify the key. Wow, you know, key dafa completely psychotic. Wow, so they let them go. Man, Jorr, you know, let's Jorr dinañu acha aji jekkali. Gis naa tamit koo xam ne dafa he was a very very smart person. Kii ku ko jëloon smart comme man personally kii dam ko xam personally. Ku ko jëloon smart si comme ñu nekk Gambia pour man bari wutoon. He would only do A's in school. Su la droyalee nit da nga foog ni comme kii daf la nataal leen la tegal fekk loxoom bi moo ko draw. One day kii mu jóg rek comme mu feebar ñeenay di wax ne dafa because xaritam yi dafa jàng ba dof déedéet xaritam yi so yëfi dem back way bi moo ko jaxase nga boobu tam ñu ngi ko blame si lu bari ne back way baa ko jaxase bañuma sa mii bi sa loolu dina contribute to sa stress waaye loolu yëpp trauma la tam because am na leneen lu ko lal da nga am trauma boobu waaye kii mus na moo one time attempt pour ne yaayam boo xam ne kii dafa bëggoon love ko everything mu attempt mi ne dafa comme egg si kaw yaayam waaw mu attempt mi ne dafa egg si kaw yaayam xam nga tey man gis naa ne comme ñu bari na loo wax ne kii reewantu moo ko defin parce que ñoom ñu ngi jàpp ne yëfi dem Europe rek la waaye ma ne comme pour man lu ma wax loolu yëpp again is things that ñoo xam ne ñu ngi ko dismiss because kii man lu ma ko xamee man xam naa ne du doon musa dof def loolu yaayam
yaayam. So obviously man mi nga xam ne maybe I'm aware of the mental health am na man xam naa ne kii wérut loolu moo tax muy war a def nii waaye yaa ngi gis ne comme society dañ ko béedi ku nekk rek ñu ne ah kii dafa yaroo sagoom dafa nii dafa nele te xam nga comme ni ma ko waxee again instead pour ngeen utal ko help pour ngeen dimbale ko dinañu jàppa rek ne kii dafa feebar kii lii dafa nii dem Europe bi loolu fu mu nekk génne leen ko seen xel yi kii su demee bay bugg a def lii the next thing comme ni ma ko waxee mu rey nit ngeen koy de Europe sax mu rey nit sax mun na moo xapul sax exactly because kii fu mu nekk wérut so waaye loolu rek la Gambia yeah thank you so much xaaral foofu bul dem li ñu am keneen ku nekk ci line bi xaaral ñu jël téléphone call bi ba pare rek because this is important ku nekk ñu mu jox ci waalaam acca suma chéri koko ana awo waaw asalaamaaleykum sorry si xaar bi waay suma jëkkër a oote waaw déedéet ñoo ko bokka maa ngi laa nuyu laa fay di nuyu Buhari di nuyu déglukat yëpp ak ñi nga xam ne ñoo toog foofu bii dafa nekk loo xam ne ni lu am solo la ñi dafa mel ni dafa am benn wool boo xam ne moo nekkoon suñu digganteeg li nga xam ne loolu la ñu tudda ñoom prédi woor jàmbaar lañ jàmbaar yoo xam ne xamuñ li ñu wax tey sax waaw parce que am na ñoo xam ne ñu ngi dundal loo xam ne astement ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci western wall bi ñun dañuy dundal lu bari parce que fii dafa wéet ñu bàyyi suñuy waajur suñuy mbokka ba pare tam ñu nekk ci suñ boppa bi ci ay yëpp daf dee créer dépression ñii dañ nekk ñoo xam ne ni wax dëgg yal na leen yàlla fay rek laay wax waaw yal na leen yàlla fay li ñoo def ni boppal dañ ñu ibil bunta boo xam ne ni ibil ñu parenteer yoo xam ne ni amuñ woon galaw waaye yàlla moo am seen fay rek yal na leen yàlla fay loolu rek laa mën a wax parce que dunda na ko ku nekk rek dunda na ko soo ko dunda nga ko one way or the other way muy sa mbokka muy sa xarit wala yow ci sa boppa ba pare comme nit ñi dañoo am kersa da ngaa dégg bugguma kenn xamal ma bugguma kenn lii bugguma kenn reema waaw xam nga te nit ñi léegi dañ dee gaaw a ree nit understand nga ba pare am na ñoo xam ne sax man bu ma jege daf ko dal ma sonna ci ba bugg a dee xam nga waaw mu nekk loo xam ne dafa mel ni man lañ waxal tey you know waaye yàlla laa leen a bàyyi yal na leen yàlla fay you know waaye lii dafa gaaw a affect suñu dëkk bi foofu noonu you know because comme liñ wax nii rek da nga am problème nga wax ñu ne dafa xamadi dafa réew dafa lii dafa muccate wala nga nekk am na loo wax tam ci yëfi góor ñi waaye góor ñi tam ñoo gën a traumatise because góor du jooy góor du saat góor du lii góor du jàmbat góor dafa ana mee nga nuyu naa la xam nga góor dafa góor nga xam ne dafa dem sax du ko maraaj sax dina ko doo ko fi jógee waaw waaw so dafa am loo xam ne ni ku ci nekk rek am na capta am na ku wax ne tam nit ki su wasinee tam dafa am benn affaire boo xam ne seen boppay dañoo ibbi loolu yëpp tam dafa léegi-léeg sax mu nekk xale wasin sax nga gis si biir wasin bi yaayam ak li mu daj mu jëfin ko bi nga xam ne mu manqué yu bëri moo ci nekk loo xam ne ni gars yi dafa mel ni piece of the ice beat rek lañ laal waaye bunta bi lañ ibbi boo xam ne nii man daal bàyyee naa leen ak yàlla maa ngi leen di ñaanal li ngeen a def nii lii dafa garaaw de wallahi suma mënumaa wax daal bi ko suma xol dafa fees dama dundal lu métti koo xam ne ku ma jëndee la dafa dëgga ça jibu non soo defee loolu rek fii tey show bi dina yaatu ndeysaan massa thank you so much for sharing ñun lii moo tax ñu jóg understand nga bu garay may li nga amee ko bu métti di ko wax loolu lañ bëggee ci soo feebaree nga am koo ko waxal ñii di yëppi suturaal yëppi xaay anything lii feebar la koo xam ne da nga nekk ci sa biir sax nga gis gars yi seetaan la sa xarit wala say mbokka xam nag doo leen ko jàppee xamuñ loolu la exactly
Wow. Bikin na aduna ñu toog di la jooy wala nga Just daal understand. Wow. you know what I mean fekk nag mënoon nañu gis science rek xam ne di kii xam ne lii moo xew waaw ko woon ci moom understand nga so yéen li ngeen def nii dafa garaaw xam nga waaye bu soobee yàlla ma jigéen koo xam ne dafa def ba nga xam ne we're going to continue it and we're going to try and help as many people as possible. At least make sure next. Stigma bi dañ mën a génne yëpp. Yal na yàlla def ñu jàppalante. amiin xale ñu yërëmante. You know what I mean? Yàlla def ñu am education. amiin diaspora di jànga. di jàngal ñu dafa am solo trop. Wow. As obligation. No. Wow. Yow góor ñi ñoo gën a traumatized because loo wax rek ñu ne da nga góore. Amul ku jooy. Góor te góor yi ñu ngi teg lu métti lu xam ne nii saa waay. doo ko waxee sa saari wala di ka daam sa aboo yow da nga jigéen ne maa. Wow. Xam nga li ma mel dafa am da ngaa bari mbokk sax waaye nga nekk ci situation yoo xam ne dafa mel kenn xamula ci àdduna ci àdduna soo ngay dëgëral rek di dëgëral ne sa famille gàtt ca si biir dëgëral boobu noonu you know waaye yal nañu yàlla teeloo suñu imaan teeloo suñu imaan ñu yërëmante ñun ñi bokka dafa am solo because léegi-léeg da ngaa gis ku feebar tuuti rek ñu ber la di la yëkkal sa booli boppa Wow. outside you know what I mean jërëjëf am na ñuy wax ne ñuy dégluwante ba pare ku waxut rek ñu mute parce que waaw parce que li ñoo waxtaane dafa am solo ku nekk ak nga bëgg a dégg ku nekk li nga wax so ñu dégluwante ba pare ñu mute léegi kooku suma jëkkër la sa jëkkër la dama just bëggoon a comment tuuti si li mu wax wow, so first thing bi wax ne cause man tam I don't believe ne Gambians dañ soxor or dañ they have put out there maliciously. I think that's just a small percentage. Why man in my experience, as soon as someone understands, so as soon as you explain to someone, every single time, 100%, like lima they get back my kindness. So I think that's something to keep in mind. Don't feel too ashamed to reach out. You might be surprised at how understanding people are. And then regarding gender, I'm not later because it's a big problem, especially for men, because of how they're expected to behave as well. Why okay, thank you. Moy nuy wax rek su koku mako togn mané suma jikar la moy jikari amu jibu ngom jërëjëf ci duga ci bi fofu amna solo toyal nga xoli amna ñow mi lay mute yaaru dé deklu nit ñi dina la ma mute Jorr dimbali ma ci sa sister bi naka la tuddaati sax am naa naka la sister bi tuddaati sax Sukayna dimbali ma Sukayna dama ne harama mute kon nga kay ndeysaan affaire see nekk si xolam bi moom Amran ba ku war rek dina bëgg a lifin foofu noonu ndeysaan ñëpp a ko jëlee xool fi mu nekk jibu tooyal nga xool yëpp waaye li nga wax lu am solo la xanaa fii tey képp ku fi egsi da wax nga lu xam ne lu am solo la am na ñu ma seen message waaye after dinaa read message yi si ma nekk di receive parce que waxtaan bi am na ñu nga xam ne ñëwuñ ñi gis leen ni waaye ñu ngi bokk ci waxtaan bi di gërëm nag di sant ñi nga xam ne tamit ñu ngi si medical field ku si mel ni aname nga gis naa ko fii di ko fii yetu bari ak man di ko nuyu di nuyu anti mbaar ñu ngi fii ci waxtaan bi mu ngi déglu ana yow tamit su fekkee ne am nga jot xam naa ne sa liggéey bi alawul la ko doo dee am jot bi sang si medical field bi su fekkee am nga jot bi rek bëgg naa laa connect ak ñoom Imran yow tamit xëy na di ngeen mën a jox ñoom advice from fii xam nga from Sweden fii ñoom tamit soo mënee bokk seen groupe bi daal su dul dara sax suy benn 1 second sax soo leen ko mënee jox wax naa nañ ko appreciate après Tima Dramé tamit nekk ca UK moom tamit mu ngi si medical field bi ñu ngi ko gërëm moom tam gis nañ ko fii ci waxtaan bi ñoom Baye Jaat ñëpp a ngi fi Tima moom wax na already ne moom bëgg na moo bokk ci team bi tamit bokk ci waxtaan bi ak yëpp ma dugg fee nag fu am solo fi ñu doon waxtaanee may ñaan ñëpp mute rek ñun ñëpp ñuy mute su kenn di wax na ñëpp mute am fu am solo Gambien comme ni ko aji doon waxee Gambien su Gambien society bi dafa hard pour nit am depression sax and nga voice ko out I remember few years ago
I had this little argument with someone and she came on live and said, dama nga naan sa tablet yo nga xamne wéruloo. It made me feel so sad that day. You know why? Dama tira di xalaat man okay, what if suma wérutoon and then this person come on live to disgrace me like this, to say these things, because xam nga yeneen nit ñi ñu ngi laa xasee loo xam ne o ñu ngi laa wax loo xam ne xëj na kooku mu ngi la jege wala xëj na kooku xam na la nit ñi dañoo gëm li ñu kooku di wax duñ xam sax ne li moo wax amut li maa wax foofu mooy na nit ñi bàyyi seen xel even nit ki boo ko xamalee ne wérut du noonu nga koy waxee o noonu nga koy defee waaye ñun dañ ko jëlee as ne xaste la soo wérut sax dañ la koy xase it's not fair it is wrong soo xoolee tey social media ñu baree tey da nga la gis on social media li first thing luñ ne la xasee si mooy xëy dafa am mental problème su wéroon foog nga ne na toog fii si social media di wax rek su waa ngoon bu dee bëccëg dangaa gis nga jotee nit mu ne sa yaay fi juróon dof so what sa yaay si juree dof so what si ñun dangaa gis Gambia sax nga jotee nit mu ne la ne dara xew kiram sax laa la wax de sa nit romb fa te wérut rek ñu ñëw si kër yaay bi aka si yaay bi teel sa doom bi emale ko moo ñëw suma kër tey ba fa ñëwee tey lu réer ñu jiñ ko dof ki wérut lu réer ñu jiñ ko ki wérut wax bu ñaaw boo gis ñu teg ko ci kawam ak familleem duñ ko xool sa ba yërëm ko Gambia nga dee gis nit koo xam ne ñu fil ne wérut nga gis nit ku jël booli maaro rek jam ko am yow duñ ko treat sax as un doom buñ jur tey man fa naa mus naa koo waxtaane te I'm gonna repeat it, I'm not gonna shy away from it because I know a lot of people ñu ne I had a brother who was mentally ill gaañu na léegi almost 2 years léegi mu ngi just am 2 years mu gaañoo maa ngi koy ñaanal Ibrahima Rahman Kouka ñun musuñoo rus si moom du lu may nuba parce que xas nañ ma ko si social media bi sax musuma koo nuba dama share suma nataal ak moom dama proud woon ba pare am na lu aji wax dafa environnement nit yi la ñun suñ mag boobu nubuñ ko woon fu ñooy dem dañoo ànd ak moom suñ ko fekkoon si mbedda bi sax léegi-léegi mu am momentum am deesam mu sol lu graaw def lu graaw si mbedda bi dangaa gis ku ko gis si ñun si mbedda bi dañ ko lënga nii taxawa moom àndaa moom restaurant toog ak moom nii dem naa benn restaurant ma toog ak moom am benn waay bu ñu ne hey jugal yow dof fii dañee ñëw di sonal suñ customer si ma ne ko hey kii maa moom ñoo bokk ndey ak baay maa ko indi fii dama fiiloon ne yóbbu ko ba si kër gi ba pare di ko indiwaat fii amul njëriñ xiif na dafa bëgg a lekk man maa moom ñoo ànd fii sa laa gis si restaurant boobu ba saa si yàlla tey duma fa dee teg suma tànka su ma fa xoolee su ma fa rombee sax suma xol bi si loolu la dee dem I remember people sometimes will come to my mom and say teel sa doom bi teel sa dof bii nii ak lii encounter nañ loolu yëpp gis nañ loolu yëpp a lot of people don't even want to associate ak suñ broda boobu noonu te ñun kooku dafa jaaga tamit ba dof lu bari dañ leen ko dee wax dañ leen ko dee teg jabar sax suñ ko amee dangaa gis ñooñu suma broda bi yàlla daf ko mayoon nag wërsëg jigéen te wérut waaye dem na mu am jabar sëy na ñetti yoon waaye dangaa gis mujjee bi suñ ko ne ko dafa mujjee daaxa jabar bi suñ ko ne ko jabar dafa ne déedéet bugguma jabar parce que nit ñi dañ ko dee discouré dañ ko dee wax li te yàlla dee def saa yu amee jabar daf dee get a little better to be honest with you saa yu amee jabar rek things daf dee change da ngaa gis Ibrahima so well ñu maa déglu te dëkka Old Joshua xam nañ li maa ñu dëkkoon Bijilo xam nañ li maa wax ñu xam bu baax xam nañ ne Ibrahima saa yu amee jabar rek voilà danga ko dee gis ne si moom daf dee get better waaye dañ koo saani beddi ko dangaa gis dafa romba si bedda bi sax du amaa kenn problème mu ngi rombaam di wax waxtoom rek nga gis xale bu jóg rek jam ko xeer wala te loolu dafa nekk xale yi ko xam nekk si koñ bi am na ñu bari jam ko wante nañoo loolu noonu so mooy li maa wax rek man moom suma waali boppa man rusuma si pour toog di ko waxtaanee sax te xam aji mu ngi koo wax dafa xam alquran bi left right and center kooku keroog bi moo gaañu xarama expérience leen fii suma brother situation bi moo gaañu weeri koor la tombé 2 years ago weeri koor si la gaañu lim def mooy dafa dem Banjul ñun la suwaaf leen juddoo mu dem Banjul suma boori kër papa dem fa dem si suma cousin du ma rus pour wax ko Ngenaar Gueye parce que li ma wax lu am la dafa dem ba ci moom nuyu ko seet ko Ngenaar ne ko fooy dem nii mu ne ko damaa dem doxantu ñi di waaye bala maa dem foofu noonu dama laa jox sa jëkkër dégg naa dañ la taka mu xoloo suma cousin dégg naa dañ la taka suma cousin na ko waaw
mu ne ko ne ki la taka daf ma war a jox lifi naka takku dina waaye comme joxuma takku dina man dama laa jox xaalis soo demee nga jox ko nga ne ko lii mooy takku dina parce que suma mag boobu dafa baax Ibrahima dafa baax lu mu am yaa ko bàyyi si loxoom xaalis la dee téye bu bari su ko téye nii man suma boppa damaa ñëw jógee Europe sax du ma xam sax mu jël xaalis bari mu ne ma am may naa la soo ko jëlutee mu yeex ak yow soo mu jël xaalis jox ko suma cousin bi ngenaar bi mu ko joxee xaalis bi mu ne ko ne am jox ko sa jëkkër nga ne ko takku dina xaalis bi bari suma cousin delloo ko ne ko ok dinaa si jël $10 because xam nañ jikkoom soo ko jëlutee dafaa gën a mer mu ngi téye mbuus ma leen naa bés bi moo gaañu di xew mu jox ko xaalis bi nag taami julli tuu la woon mu ngi war a julli ji si jumaa bi mu dem julli ji déglu leen li maa wax dafa dem julli ji jox na suma cousin xaalis dem julli ji dem si bic bi am na ñu de nekk biir Banjul ñu maa déggali maa wax ni dañ xam naa ñu bëri xamuñ woon ne sama kooku ñoo bokk ndey ak baay bu nit ñi fàttale ko booy bi dee woon si bic bi suma broda la ñoo bokk ndey ak baay mu dem si bic bi mbuus bi mu dee woon ci biir mbuus bi mu fa amee sajaara ku maa déglu rek dina ku maa déggal li ma waxee ni tey dinañ xam story bu maa wax mu fa am sajaara am fa benn buk am fa alxuraan bu daw si biir foofu noonu dem ba si bic bi sangu ba set génna delluwaat si biir ndox bi jël mbubaam bi fóot ko ba mu set delluwaat ñetti yoon la dugg a génna loolu misaal la lan la woon foofu kii julil na boppam saraxel na boppam defal na yëpp boppam balaa moo génn àddina gis ngeen yàlla nit dafaa nekk si biir nit ñi sax duñ dee xam ban façon nit ñi dee ka Banjul ñu ngi maa dégga xam nañ li maa wax si bic bi la gaañoo waaye amoon na jamono boo nga xam ne nit ñi dañ koo gis nii di ko toroxal di ko def lu nekk alxuraan su la ko waxalee nga ne déedéet bu la ñaanalee nga ne déedéet bu la waxee dara ci jànga ci nasaraan nga ne déedéet so ñun suñ maasi duñ mun a bàyyi bañ dof parce que suñ maasi duñ mun a toog tey gis ñoom Amran di def lii ak ñoom Jorr ak ñoom Rabia ñu ne déedéet dañ leen koy nasaxal dañ koy tuutil déedéet dem cee dem ba mu jeex tak because dunda nañ ko xam nañ naka la mel ba pare dama believe ne surtout ma jigéen every jigéen am nga some type of mental issues bu nga xam ne yaa ngi ko deal with wasin ba si boppam la sëy ba si boppam la am sa siblings si rek ba si boppam yeneen yëpp ba si boppam la so nañ leen yërëmante te bañ dee xasante te bañ dee tuutilante tey boo ma gisoon tey nga fii ne Fatoumata Kuka dafa am mental issues indi ma sa boppa jegeñal ma sa boppa waxtaanal ak man bul ma beddi bul tax ma toog fiil ne ok su ko Amran xamee daf ma ko xasee Jorr su ko xamee daf ma ko xasee bul tax ma fiil ne mënumaa wax ak kenn about suma problème and a lot of us are suffering that ñu ngi am suñ problème bi bugg a dem si nit waxtaane ko mënuñ koo waxtaane kon Jorr ma bàyyi la nga dugg foofu yoo tam tuuti nga am loo yokk ci waxtaan bi rek ñu jëmaat ci Amran. Wow. So a couple of things you might pick up while people were talking. One, Fatoumata, when I hate the word doc, I hate it that much when I even use that. When I use it in a hand sense, because man doc has such a negative connotation. Really, you should really stop using it. Because these people are mentally challenged. When I had depression, nothing more. But I had depression. Just because people was Mumbai, did hospitality or whatever, that doesn't mean that I didn't have anything wrong with me. I favorite hell, favorite hell, like a favorite yara, all the same. Just because the key and ambaho, maybe telling I'm, favorite hell, that doesn't mean they're not equally suffering. Even if I'm not more than I'm favorite hell, you're not suffer. Because there's nothing worse than fighting with your own demon. Going to bed, hearing voices, you're hearing separate voices. And another thing, I know we blame the society a lot about, especially parents that was brought up earlier. When I was in the midst of my depression, but she really, you don't even do enough research about it. But because my mom took her time and did the research that she needed. Perfect. She did the research that she needed, which made talking to her a lot easier, which made me bearable to her. More time, I'm patient, I understand. I'm going to understand how my brain works. So I feel
dañ bañ a xam or dañ laa judge. No, ñàkk a xam Xam la bi. nekk. And I think one of the main reasons we're actually doing this is because we want to teach people. We want people to understand science. We want people to know what to look out for, or we learn science and then you do one in various different, whatever they need to suffer from. So for somebody if it's or whatever. And you picked up on some point about judging and stuff. I've come to a point in my life where I really don't care who judges me, doesn't. Man, I will proudly stand up there. Then you talk again, and high spot and with someone, but then Man, I will proudly stand there and go, I went through depression and I came out of the other side of it. I was on antidepressant. I was in hospital. I was in my biggest eye therapist, but alhamdulillah. I am not ashamed of it. The Kumakubuga has to take it and run with it. Because at the end of the day, this is not they have to think about that. So man kuma has a depression, it's not even gonna move me an inch. As long as what I'm saying is helping one single person out there, man lo rek bayna. Even if one person can hear this and have a little bit of hope, man lo rek man bayna. So about being judged and all that stuff. Like you've gone past that stage. Yeah, you've gone past that stage. I've gone past that stage of being judged. Judge me in something else. But don't judge me for an illness that I suffered from. Do not judge me because of that. Yeah, so someone else can take over now. Thank you. Amran, Acha, ziko defe nyumeati mbaya muwa. Harade, I'm not permission pour unmute. Jega la wax lu set buguma problem. Amagulo pop yo gis nga unmute nga be pare sax su kay na ñëwaat. Wa fa nga laajte ni naka lay laajte suma unmute. But def man ni rek ma xam. So madam na. Wa dema. I love him. First of all, that was a very touching. Like all of fish. Living me was very down. I really appreciated actually talking. Let's share that. Because when it comes to all of these mental illnesses, they suffer. The people who love you suffer too. So I think that was obvious. You went through a lot. So we really appreciate that. You were able to share that, especially on such a on such a large platform. So thank you very much. Regarding the whole stuff about being brave and coming out and stuff, man, I've never really felt brave about it, and I feel like it's just something I should do. It's not, I'm talk my over brave, and I think the reason for that is my family accepted it from the beginning. I have never received any kind of they've just been kind, they've just been patient. Like Jorr said, they're just taking it like or malaria or something. Just because mungsa healthy instead of physically. Just because ninyi muniko is feel, that doesn't mean it doesn't exist. So I think family support is very, very important. A lot of people just don't get it, and that's normal. Ken hamut ñu bari understand so nit wara ñëw rek wax la ne xam nga li mo ma jox waaye just déglu even so hamut lan nga nit pour wax just déglu because just lifin déglu boobu noonu takes you a lot of places. And then something else I wanted to note is we all take our brains for granted. They are a part of us. We use them to think all the time. We use them. While so talking, better brain we turn into sa enemy because that's what depression does. So be Jordi explain all these voices and stuff. Minute actual voices she means her brain talking to her. So imagine normally your brain is on your side. You look good, you're living. But then Mutan, every single day, all it reminds you of every single mistake you've ever made in your life. Yes. All it reminds you of is all the ways you have failed, all the ways you are not enough hunger. So it turns into this self-loathing. That is what drives you to things like suicide. So metaphor I like using is dafa melni sa yaram bi ñu ko taal. So yaa ngi taaka xam nga yaa ngi yuhu di daw. So nga gis géej. Waaye yow xam nga ne mënuloo swim. So duggee si géej bi da ngaa drown. Waaye at that point in time loolu yëpp maatawul. Because sa yaram bi mu ngi taaka da nga just bugga mu dem off. So that's what it drives you to in the end. Wow. So Doftam is another thing. I think you read my essay and how I spoke about it there.
So bobu tam Jorr is very lifted. Hamna nak is very hard parce que dañ ko mean suñ language bi di koy use because man sax you know yene nga ne ki dofut or xam nga ki lifin japp ko or you know all that stuff. Why you so ko waxe you're done, you move on. Why king ko wax koku la effect bi di am on mom koku moy stay with that haste which makes it worse. Lo moy bera. Second one bi moy ne dof word bobu nonu dañ ko use you just include every single mental illness that we have when in fact we have something like postpartum which I believe a lot of our women suffer from. Amran read ko Buhari bay fa commenti ana bi. Wow, so we have things like postpartum which affects a lot of our women because danga teklante ay 3-4 dom across like 3-4 years. So after I feel depressed, why all you get back is people telling you that I'm lazy, all of that stuff. And then we have things like dyslexia or dyslexia, where you have kids who are sorry now why you last one accent me wow, so dyslexia, why Gambia didn't they treat lulu? They just stupid. You throw ko in the back of the class, muneka back bencher every year when you last time. Why when you come out in the West, they have treatments for dyslexia. Like people go to school, they pass all their grades, even though they can't read. Wow. So Duff Lulu, my problem is not just the saga part, but it's the fact that it just lumped everything together and then otherizes everyone. So you also they get the street beginning when in fact that's a very small percentage of all of the things that are possible. So Anna Lumwa question me. Anna, wow. Mom la no ne buga na ngeen xamante mom tam ci medical field. Gis nga. Wow. Mune work as a psychiatrist. Oh, in a bipolar unit. Okay, wonderful. Well, Anna, please reach out. We actually need that a lot. They need to because this way, Amran, mom ngena amé sax all this moy li basal don like fi ndax am ngeen ñu fa nekk docteurs this way ngeen amé ñep ci ngeen soxla yep ni ngeen ko amé so ñu fi ñew tay di ñaan nit ñi seen support pour ngeen ñew ngeen jappalé ñi ñu dem ndax ñu mëna grow waaw mu mëna grow because amon na fi ay jamono laajte won na fi what have we got Gambia, what have we got for people like my brother? I've asked that question before. So now this is it. So ma ngeen ñaax ñep fo xamne dal fil nga ne Fatoumata Koka li mo def amna solo amna njëriñ ñaan nañ leen rek ngeen log into page ñom Amran bi indi ñuko waat up there Jorr number bang fa is +44 744 5214 197 bina leen mako ci TikTok bi ma repeat ko ku bëgga lifin ak Jorr da nga dem +44 744 5214 197 ma repeat ko for the last time Jorr number bi balale ma ngeen bina ko ci TikTok bi +44 744 5214 197 mooy Jorr number bi ku bëgg a connect ak Jorr ba pare number Amran bi mu ngi nii moom tamit it's +1 226 988 0620 please bindal leen ma ko ci screen bi si comment section bi ma delluwaat ci number Amran bi +1 226 988 0620 moo ko for the last time +1 226 988 0620 so Anna baalal ma rek su fekkee ne mun ngaa jëlaale seen number yi xam naa ne Anna dina easy pour nga directly contact them Sima Dramé yow tamit su fekkee mun ngaa jël number yi gis ngeen ko si screen bi ngeen directly contact them pour ngeen jàppa si Sima Dramé sas naa la ko yow ak kii nii naka la tuddaati Anna please lifin leen jàppal leen si waay ngoog Tar thank you so much binal nga ma ko sax Tar Skin Care Gambia thank you so much léegi am na lu bari loo xam ne comme ni ma ko waxoon Amran tey dafa reebe bugga dee ma ne ko mu ne ma Fatoumata benn 1 hour ngeen ma waxoon léegi jóge nga si 1 hour nga ne 1.5 hour jóge nga si 1.5 hour nga ne ma ne léegi jóge nga si loolu nga ne ma ne war a dellu si waat no bi dañ ko def programme it looks like people we have a lot of interest yes wow because am nañ another hour to go so te hour bi to go ma may ñi nekk fii si TikTok bi ba pare su ñooñu ñëw ba pare nag léegi ñun nag ñu ñëw si seen programme guide bi ñu waxtaan si because am na yu fa nekk yu am solo su ko defee yow nga jël som Jorr jël som ok awa yaayu fay
acha awa yaay fay maa ngi jégalu awa si xaar bi. Oh, it's okay. It's all worth it. Thank you. Yeah. Assalamu alaikum. Maa ngi nuyu sa gaay yépp. Fay nañ la bu baax awa. Suma support system nga yow tamit. Jërëjëf waay. Saa yu may def programme yaa ngi fi wallahi. Jërëjëf. Because lu baax rek nga dee def and you're always creating awareness. Si yi nga xam ne moo nekk societal issues yiñ am ñun suñ dëkk. Suñ dëkk yi ñu dëkk ni ay America, Sweden, Angleterre, Canada. There's a lot of support. There's a lot of support. So sa gaay yi ñëw ñoom Amran, ñoom Jorr, maa ngi leen a wax ne thank you guys for coming out and the create awareness. You guys are brave and you guys are strong. It's only strong people that struggle with depression and mental disorder. Man, I work in mental health. So I work in housing. We house people with mental health issues. So, and they have drug addiction too, because man, in Vancouver, we have a lot of drugs. So, buma wax bisa bela TikTok we have nga. Lot of D. Wow, linde D bi. So da fi bari. So da nga gis ne ñun problem yu bari lañ dé am fi. Why Gambia tam dama ko fa dé gis da nga gis kuy cry for help. Kuy cry for help. Ñu ne kii dafa out attention. Kii dafa hamadi. Kii dafa rew. Even si suma own family sax. Man si kima topa si kawam. Daf daan jël lifin jamba. Di tu jamba bi modern school. He was very smart. Ñu bari St. Augustine tam nañ ko scientist lañ ko daan oye. So si tuhantu jamba boobu noonu. Daf daan nekkee jékki rek tageet keena rek di halluciner rek ñu gis Fatoumata rek ne Fatoumata daf ko liggéey o Fatoumata daf ko def lu bon. Di saga xam nga di la toppa su ko defee ñu jàpp ko ñeneen ñi di ko saga di ko xas do ne dafa xamadi dafa réew dañ ko war a dóor xam nga so dem na ba loolu continuer ba tey mu si ko wam tey mu ñëw suma kër yaay dafa saga nit ñi man bu ma demee Gambia ñuy ma explainal li moo def symptoms yi ma ne leen kii dafa feebari xel because yaaga na fi bu moo jànga mu ngi pon ñuy ko wax ne nii dafa xamani dafa réew dafa gis nit sa dëkkandoori sax fu magam dëkkoon magam daf ko jëloon bi suma yaay toxoo kombo magam jël ko mu dëkkaa moom Banjul ñun Banjul lañ jóge Hill Street ñu toxu kombo bu ko magam jëlee mu dëkkaa magam the same thing la doon def dëkkandoori magam bi dafa ewu suba rek taget si keena rek di la saaga toppala jëteen la xam nga dem nañ sax ñu yóbbu ko si benn paay sëriñ paa bi imam la kooku bindal ko si alxuraan jox ko mu naan bàyyi woon na fa sometime dañuy bàyyi ñëwaat waaw den mu ñëwaat so léegi dafa gën a garaaw bi nga xam ne daf dee ñëw suma kër yaay sax mu jël teeb di meeso kër gi di meeso mu ne dafa jaay kër gi xam nga di isi ay problème su ko defee bu ma demee sax suma benn mag bu ma ne kii dafa ñëw fii dafa ma saaga ma ne ko kii dafa feebar yéen soo leen understand ni kii dafa feebar man de kii du ma saagalu ma na xari because man maa ngi liggéey si loolu ñun 2 weeks ago fii suñ dëkka gis nañ fi benn góor brodaam moo gaañu di brodaam gaañu ñoom ñaari góor rek la seen yaay am loolu nag dañ rey brodaam loolu métti boo xam ne mu jëlee si dépression bu mag ba nga xam ne lead na ko to mental disorder bu mag so mu ngi call for help mu ngi call that day bu comité dafa rey ay 11 nit la rey si benn day ay festival moo amoon mu drive motom ba dafa njëkk a oo police mu ne leen yóbbu leen ma because man dama feebar dama bëgg ngeen yóbbu ma lopitaan bi pour ma am mental health support police ne di wax ne ko waaw xam nga soo ooyalee sa boppa they don't take it serious waaw man fu ma liggéey su ma ooyee gars yi dañoo ñëw si saasi ñu jël si nit ki ñu yóbbu ko kooku moo xoolal boppa mu ne leen ñëw leen jël si ma depuis suba mu ngee xool jël si wuñ ko si ngoon 8 o'clock la jël moto mu drive si biir festival mu rey 11 nit bi mu reyee nit ba pare dafa taxaw di Hollywood nit ñi téye ko mob bi soraan ko benn boy ñëw taxaw fa konkali góor mu taxaw fa protect ko from mob bi because di ko ñu rey ko mu taxaw di Hollywood ni moo xoolee rek you can tell ne mu ngi ne ndax man maa def lii noonu laa xoolee yóbbu nañ ko gis nga because ñun liñ amoon fii bu njëkk ba dañ amoon comme tanka su nit ñi amee
mental health ñun fi dañ ko dee ooyee sax mental health disorder dañ ko dee ooyee mental wellness or unwellness noonu lañ ko dee ooyee fii because words in they use is discriminatory ba nga xam ne ñun fii dañ am words yoo xam ne yow doo ko use sa client suñ feebaree da ngaa ne mental unwellness xam nga ñu yóbbu leen si lopitaan bi ñu faj leen dañ fa dee nekk ba 3 months am na suma benn client last week rek lañ ko yóbbu dañ ko yóbbu ñu release ko the same day dafa ñëw si office bi dafa toog di jooy si suuf la toog fonkali góor di jooy enu loxoom yi ma ne ko loo bëgg mu ne ma cake ma dem ibi fridge bi gisuma fa cake mu ne lu sweet rek la bëgg den ma ut ma ibi suma bag bi ma fekk fa chocolate ba ma jox ko Fatoumata yow soo ñëwoon tey Vancouver fii nga gis ma si downtown bi danga maa gis ma ànda ñu am feebari xel ñooñu nga maa gis ma àndal because loolu mooy yaa ngi Canada yow tam ngi Canada waaw ok kon neighbors lay neighbors ngeen waaw maa ngi mute Fatoumata sorry Amran nga bu ma slow daga yóbbu suma fit bi léegi so Amran fu ngeen ka moom mu ngi Canada maa ngi Kitchener maa ngi Ontario oh ok man maa ngi Vancouver yow yaa ngi Vancouver ok xal nañoo sori wante waaw mute laat baax na ok ma ok fa so waaye pour liggéeya ñoom you need to have empathy ñoom duñ la xoolee rek like man people yi maa liggéeyal the population I work with people with serious mental health issues when they see me in the streets dama dox ci downtown east side bi sax ñuy maa oo ñu ñëw taxaw di nuyu wante man because you give them love mu ne ma what attracts these people to you ma ne ko they see the empathy that I have for them in me that's why they stop me in my tracks on the way fu nekk xam nga so moom lay wax ne Gambia li moo ñaan moo nekk thank you guys for coming out and spread awareness on this nañ gën a am yërmande nañ gën a am empathy. What does it cost you? If someone is crying for attention, to give them the attention, what does it cost you? Nothing. If they're calling for the attention because they are sick, give them the attention. Family sit am nañ try pour understand ne nit ku feebar su ñëwee di la saaga bi du la taxa ku leen jàpp di leen dóor di leen xaraas dañ dee dóor nit bi nga xam ne man loolu daf dee daw suma yaram nit ku feebar mu ñëw di la saaga ñu ne hay dof bi sayatina jàpp di dóor loolu dafa gën a traumatize nit ñi te li ma am pour wax moo nekk ne mental health is ku nekk in your life at one point of your life you struggle with it. Yep. You struggle with it. Man mi say liggéey ni for 10 years here in Canada. I struggled with it 2 years ago. I had depression. Suma kanam bi yëpp picca duma daan nataalu sa fii laa toog. For 2.5 months I wasn't working. I was put on antidepressants. Suma ko naanee guddi duma nelaw. I have nightmares. Dama ko naan 2-3 times ma stop. Te xaw ma fu mu jóge out of nowhere. Ma toog rek ma stress. I didn't want to go out. I didn't want to get out of bed. Buguma dem fen dama nekk di tëdda di jóg tooga sa duma ko nangoo def pour ma sangu sax what's a problem dama toog suba bi guddi diggi guddi ay 1 o'clock laay jóg di sangu su guddee duma mun a nelaw xam nga waaye soo ko waxee fii si Gambia di tey ñu ne xay ëllëg si bi ñu ñëw xasee la ko comme ni ñu la waxee ne demal naani sa garab yi woon rek like you had argument with someone ñu ñëw ñu xasee la li nga xam ne yow share nga ko man I am always available and ready to share my life experience su eboo ñu xasee ma ko as long as benn nit jàngee na si dimbale na benn nit like when we had the domestic violence here nit ñëw na mu xasee ma ko but li ma dimbali am na koo xam ne mu doon go through man loo xam ne survive naa ko man I call myself a survivor understand kooku ñëw na mu call ma jigéen ma guide ko mento ko ba léegi su ma ko gisee I feel so proud of her mu ngi nekk in a happy life mu ngi sëy mu ngi happy dama dee kontaan si benn nit kooku rek bi nga xam ne li ma share ñëw na si man in private mu wax ma wax ko fi mu dem fu mu war a jëm yëpp mu dem fa xam nga dem naa counseling dem naa li ma war a def wax naa ko te def na ko te and it worked for her loolu rek make na ma proud so yéen dama ñëw rek pour wax leen jërëjëf maa ngi déglu jërëjëf waay Awa kontaan naa torop yow sa contribution daf dee am solo mere naa nag ki nga xam ne yow da nga ñëw fii lii laa dee wax Gambien bi dafaa ñëw di share story ñu use ko as awareness waaye nit da ngaa gis ëllëg si biir ñu ñëw di la ko xasee xoolal ma kooku dof ba bugg a dee ñëw dina yow la moo xasee loolu waaye anyways yéen ngeen fekk ñu strong
awa moom ku strong la so yooyu dugul ko safut ko but anyways we move xam naa si kanam tuuti ñu may mbaya mu wax ba pare nag Amran ñu ñëw ci waxtaan bi parce que am na awa kum laal mu ngi doon di wax si nit ki dafa dof sax ñu jàppa dóor ak di yooyu yëpp am na fi te loolu gis naa ko si seen liste bi ne yéen a ngay waxee lu demee noonu ki nga xam ne ñu ngi ko jàppa tëj ko si prison bi that's not his or her place waaye loolu naa ñëw ngeen elaborate on that waaw Mbaya sa éeg fii am na solo xam nga tamu am solo because gis naa la si sa waxin dafa mel ni am nga experience yi ñoo waxtaane ba pare gis naa sa bindin mu mel ni ne danga si medical field nga nekk waaye yaa ngi ko jéem a nu ba bugguloo ñoo wax dara Mbaya mii Mbaya yaa ngi si biir de groupe bi foog nga bokk si parce que lu am solo ngay wax man mii dama sant ñoom sax ñoom Jorr to be honest ak yow tam Fatoumata yow mi lifin platform ndeysaan dama ko di always xalaat like I said my friends and people who have struggle really. And when I say they're struggling, they're really struggling. I'm going to mental hospital for nearly 8 years later. I've got the part of the call at 3 a.m. Now I do the area sitting Baba test and I'm going to was about what I never do the area use. I'm going to conclude that are really unwell. So those who are really unwell. So they always wish Gambia, some society, you do I'm such a platform. They don't put what time is in Gambia, they want to definitely me. Man, Moma Genal, nobody has been in platform or anything than Mumbai, they can't appear stuff like that. I mean, always want to leave who is for. Coming back to, I'm not sure what he comes to you de la has wala nala darajatula bàyyi fi dox yi aji mo ko don wax yeah loolu daf de tax gaay deteriorate instead they always advise nga it's recommended nga use affirmation to ñëwee ne la experience na xaar ni naan bu leen ko xeebal bu leen ko tuuti moo ko ayo di li nga wax bi xam naa ne it must have been very difficult for you jambar nga xam nga naka nga def ni and nga lo xam ne rek xam nga ko suñu baalu def try and use that try and build a very therapeutic relationship with them su ko defee ñu ñeme la dafa bring trust ñu ñeme la óolu la mu ne gën a open up yow nga seetlu ban façon help ko mun a utal ndigal rather than in society su ñëwee doo bàyyi fi dof nga wax ni xam nga da nga réew xam nga da nga leen man fi ma sey gis naa fa suma jarbaat jëkkër boo xam ne bi mu grave married in the family for 20 years now waaye comme bi nekk xale su waxee rek bi dafa réew dafa ñàkk kersa léegi dafa xam mag ni sa saaga leen sax am nga dafa xamadi bu ko kenn faale kii wéru dof la okay dem na mag nga sëy na am na doom mu end up with postpartum psychosis. The postpartum psychosis, one of the risk factors was bipolar, and this girl was showing bipolar syndrome. Yeah. You know, instead of identifying the total condition, they did. Even now, everybody was like that. So, Lady Magna, I'm a serious postpartum at this point. And if that was picked up earlier, they would have had been like, Amana yara rek xam waxe na doon deteriorate ba doon execute so early intervention can be yela dimbali nit dafa important torop ni life it's very important we try to non judgment we don't not them because when drug when the bond de ko ko mu rek na ko mu bay nga xam nga mel ni so de ke di nekk ci wala enu di ka di mel ni no that is not helping. This person might be coming to you, you have to move forward. Because has a has be non-judgmental. What time I live openly, say if I'm in so thank you. I will just come back and see it's a platform. Honestly, but this is the first time. But this is the very first time. dama war a sant yàlla parce que ñu bari dañ fi ne ñu plateforme bi bi mooy first time bi mooy first time sant naa yàlla kon jërëjëf Ibrahima tam I was really listening because kañu yaay tam we neighbors next door sa jaar foofu noonu waaye foofu ma ne xamante non xam naa xamante wuñ man suma pupa laa nekkoon Ibrahima nekkoon ku baax lay saan suma xoore baax he
unique voice. Bu baax la ndeysaan ku Rahman. Ñu naa ni ñoom may woo ñu laa ñu na. Dëgg la jërëjëf waay kontaan naa maa ngi laa follow nii léegi ñu follow wante and we take it from there. Waaw waaye man platform itam jël naa number so I will definitely I've got something to share ak itam. Waaw ku leen mun a help rek ñu help leen. Wow. Yeah, because mental health is quite broad. Very specialized. You can be a general practitioner, yet you wouldn't know much about mental health. Yeah. Actually, what had me here, I feel comfortable. Man, I have seen psychiatrists with mental health problems. Yes, we're going to talk about that. Yeah, people are working in offices. Galong ko, they never surprise. Okay, they got surprise. I've seen psychiatrists, doctors with mental health problems. Yeah. So, mental health advice. So what they mean, we understanding that because you can better experience. Experience. Now have experience nothing. So we'll worry. You feel free and get the help. Thank you so much. Wow. I'm not going to watch it. I'm not going to watch it. I'm not going to watch it. Thank you so much. ñu ñëpp ku nekk contribute nga am wax nga lu am solo am na benn comment bu ñëw fii si TikTok bi Amran ak Jorr ñu ne ndax link ngeen up ak the Gambia embassy because they are working on a project boo xam ne it's to do with mental health. So waaw suñu mënee link then ñu jël suñ number ñu just waaw su dee am na waaw ban Gambia embassy nga wax ban kii moo ko ban sang maan so ban Gambian embassy nga wax bu nekk fan pour ñu mun a xam yeah ok naka tuddaati Buhari indilaat ma ñoom Amran seen Facebook page bi up lu tax ma bëgg nga indi ko up mooy of course they will be coming to ñun Diaspora profile suñ platform bi every now and then waaye dama bëgg nit ñi ñu follow leen ñu build page boobu noonu because there are a lot of things yoo xam ne du suma platform lañ koo indi dañ koo indi si page boobu ba pare man lu ma ñaan yàlla mooy ñu egg stage bu nga xam ne live bi du nekkaati fii sax si ñun live bi foofu laa nekka because dina am expert ci faa nekka si dina am ñu bëri ñi xam naa ne dinañ structure dinañ def lii loo xam ne Gambien bi ñu bëri nañ ci kontaan te ku ci dugal sa xaalis doo ko réccu so mu ngi nii yéen mi nekk ci TikTok bi xam naa doole ko mën a gis ñu nekk si Facebook bi fii lifin bi ñoo ko mën a gis ci screen bi nii fii ñoo ko mën a gis waaye follow leen gars yi ci seen page bi Facebook comment leen fa share leen seen material anything luñ am ne nañ leen ko share let's spread the word because ñun ñoo mën a def different parce que comme nu ma dee waxee sorry just very quickly we also have a website website bi laa def ni op sax wow so for material yëpp a ngi fa so it's one place with everything and we have resources for mental health as well yéen ñaar ñëpp a ngi wax at the same time mu ngi wax dégguma ko okay go ahead Jorr déedéet duma nangu loolu Amran yow laa farleel Jorr yow noppi déglul Amran Jorr yow mi suma xarit bi waxal kañ nga door di ma farleel xaaral ma def play lottery excuse ma maa ngi ñëwaat suma xarit bi waxal Jorr mee ko mu wax I think we were saying the same thing so back up go ahead Jorr yeah déedéet Jorr waxal Jorr loolu wax si website bi no the website has a lot of material so so let them in Facebook page me. Under every post, we have a link to our website. So there's a lot of material, a lot of information that you can learn from, or you can share, or whatever. So yeah, visit our website as well as our Facebook page. Thank you so much. Amran, loolu ndi wax bi ma leen déedéet yow doo wax. Déedéet dama bëggoon rek ñu go through each of them. Wow. And then you also jël questions about because there's a lot of misconceptions and stuff. Then I'll go for later. I'm not going to send a message earlier. Mune, si halal, what are the signs to look out for? What are the signs to look out for? Si halal. Si halal nak, usually acting out. Come always mu ngi nekk di duga problem always ba pare mayut any sense xëj na sa yow xamewuloo ko noonu si kër bi nekkul ci ko waaye always ñu ngi laa essayer report am school always ñu ngi laa xam
So low term can be a sign they're headed towards either depression or some kind of mental health issues. Another one time, more suddenly, they were very outgoing. Then you thought they quiet, better. When they were can, they go for withdrawal. Wow, exactly. So you just live it. So both time, it's important. I'm not going to see trauma as a mental illness itself later. But I think earlier you were talking about how basically family bu nekk da nga war a ubbeeku be doom yi nekk si family dinañ mën a ñëw ñu wax a yow, right? So usually we're lucky to have mothers like that. Why with fathers it's a bit different. Another thing is also having antisocial behaviors. Do this doubt school, do the def drugs, and the things you have me. Hale waru ko def ba pare yare wulo sa do bi non. So lolu yep mun na go back to mental health. Why it's also very, very careful. We don't self-diagnose or ask someone who doesn't have a degree in this to diagnose you, because these are very, very sensitive diseases. So they could lead to a lot of harm. So you also notice any of these signs are basically sit them down, figure out help, and if it's a psychological problem, at least get help. Like, Jorr, do you have anything to add to that? Jorr? Sorry, don't forget it. I'm on mute on. No, just things like that. To really emphasize on we can only answer questions generally. Like none of us are experts, yes, but we're not really experts. So what we're trying to get in the Western world, there's a lot of support, teaching support, and I know there are lots, okay? Support me, it's mountains. Like I have so many charities, I still because they supported me a lot. So we want to get to that stage in Gambia, anything like that, there will be someone to go to, or there will be someone that you can talk to. All we can tell people today and right now is about our experiences and we know about it. We're not here to diagnose anyone. Or tell them, various different things. Exactly. So I'm going to re-emphasize again, our Facebook page and our website has got a lot of information that you can read and basically find out a lot. Alternatively, go see your doctor. And we also found out in Gambia there are various different organizations that specialize in these things as well. One of them that I came across, they're called Peace of Mind Gambia. They're called Peace of Mind Gambia. They've actually got trained and professional, like basically psychologists, psychiatrists that are out there helping people for it. Peace of Mind Gambia. And we're just here to sensitize people, and hopefully we'll get to a point where if anyone is in need, we will be your go-to, or we will direct you to the person to go to. This is just an introduction to what we're hoping to do. Yeah. Okay. Buhari, su fekkee ngay déglu maa ngi la seen am na lu ma la seen waxuma rek su fekkee am nga ko. Alaaji Jobe nuyu naa la bu baax a baax suma brother yaa ngi si biir ñu waxtaanee Amran. A lot of people dañ leen a yóbbu si prison si leen tëj te gis naa nga ngeen bindal loolu so nañ waxtaan ci loolu waaw te ñooñu waaw dafa wu seen place nañ wax ci loolu. Wow, so loolu tam is another problem. Because first of all, xale yooyu noonu xamuñ dara mënuñ dara, maybe they're using drugs, you pick them up when they're 14 nga def leen si prison. By the time you génn, instead of reforming, tasee nañ fa criminal yoo xam ne they're even worse. So léegi they're in the life of crime, and then you génn they'll just keep going back. Génn commit crime dellu. So da nga gis ne as a society, every time we take a youth to prison, it's a failure of society too, because it means that as a society we have lost someone that we should have taken care of, basically. And then secondly, is we are taking too punitive approach. Li ma mean by loolu mooy ñun si ñun drug ak lefet ak ay alcohol abuse lu bon la ba pare nit ki moo dee choose pour def ko. So yow yaa dee toog su la neexee nga def drug, su la neexee bul def drug. So it's all on you. Why that's actually not true. Fuck ñu door to realize these are actually mental health conditions, and then that will actually help us to win the war on drugs. Because right now you can see we're pouring a lot of resources every day. We're picking up people for weed, we're picking up people but the numbers are not going down.
we're not getting less kids. In fact, the numbers are expanding. We're getting more drugs in the country. So we need a different way of looking at things. And the way put def lulu, mooy ñu gis ne ñi jaay drogue yi ñooy criminal ñooñu lañ war a dem jàppa ñi use drogue yi dañ am mental health problem so ñooñu dañ leen war a jël ñu yóbbu leen ñu dimbale leen so suñ defee loolu di nga gis ne we'll use even fewer resources than we do now ba pare xale yooyu suñ demee rehab dinañ fa jànga skills dinañ leen génne si drogue bi si abuse bi and then ñu génna ñu actually nekk a good citizens yu mun a dëkka yoo xam ne xam nga ñu ngi actually jëriñ dëkka bi so lolo mental shift being need even at the level of government we then need to stop whole ko xamne drug addict la ñu gisee ko criminal dañ ko wara gisee ko xamne dafa am feebari health ba pare dañ ko wara dimbale so ñun non lañ ko gisee dal from some point and one of the things we have in the long term moy pour build some kind of rehab center Madam, content no la ñu torop ñu nekk di call di try pour help all these psychiatrists and stuff offering their services so ñoom ñëpp obviously boobu du nekk project bu ndaw boobu moom xam nga foog mu nekk and will work with government and stuff waaye dañ feel ne daal loolu mooy gën a dimbale suñ xale yi suñ Gambian xale yi dan just nekk di feesal prison basically waaw so foofu lañ fa toolu ñun am na solo Fadisco mu ngi bindane when a kid is also always lashing out and saying no one in this household cares about me te dama dee dégg xale yu bare dañ ko dee wax oh fii kenn bëggut ma nobody cares about me nobody loves me and they go for withdrawal see so yii yëpp nañ ko dee bàyyi xel si suñ doom yi ñun su ko defee da nga gis xale bu wax loolu da nga digga ku la tontu ne la kan moo laa bëgg kenn du la bëgg fii da nga bari wax da nga bari da nga lii xam nga ak yooyu noonu so nañ bàyyi xel ci yii yëpp waaye ba pare da dee tax sax oh sorry go ahead Kabada nuyu nañ la bu baax a baax Buhari indil ma benn si suñ pictures yi up ñu waxtaanee ko xam naa ne Jorr yow nekkuloo di gis na Jorr yaa ngi seetaanale si Facebook foog naa mu ngi gis dañ ko just gis oh yow Jorr demale Facebook bi soo demee si Facebook bi si nga gis moom su ko because yow si waxtaan bi nga bokk yow foog nga xool si Facebook bi foog mu waaw yow si waxtaan bi nga bokk waaw ok déedéet waaye bul génn si lifin bi si WhatsApp bi non waaw bul génn ok all right so ñu ngi def ay some pictures up pour Jaiteh Amran elaborate on the picture that wow so like we said before wow am na dafa am façon yu bari daal so ñun dañ bëggoon a wane façon bu nekk instead of ñu just jël yëpp rek def ko dof because loolu dafa very difficult pour ñu solve problem léegi the first one buñ def so every day we are doing one of these pour beera so bii nii yëfi depression la so si kaw di nga mën a gis so dañ ko just defee ni pour mu easy pour understand xam nga xam ne ñëpp mën nañ ko xool waaw so di nga gis accusation ci kaw li nga dee usually receive from society ñu ne da nga just lazy doo dee liggéey xam nga yaa ngi just gaare dang dee nelaw beet janta bi soow doo dee def anything with your life fekka the actual thing is so xoolee si suuf definition bi is actually a mood disorder so nekkut loo xam ne sa fault la or loo xam ne yow yaa ko nekk di teg sa boppa so we wanted to pour show ñaar yooyu noonu the difference dama ko bëgg a wan ñi nekk ak TikTok gars yi nekkuñ di gis graphique bi waaw so léegi maa ngi ko wan TikTok yow kaare yoona rek waaw ok listen génn na si screen bi doo gisaatuma ok there you go waaw so si kaw ñu ngi leen di wan daal society niñ dee reacte and then si ron ñu ngi leen di wan lan moo actually xew daal ban condition lañ am ok waaw so boobu noonu lañ ko lifine here ok mooy depression bi Buhari indil ñu beneen ok so bii mooy social anxiety waaw so bii nag moom xam naa ñun ñu bari notice nañ ko surtout si ñun tam si comme suñ xarit yi o xam nga suñ loved ones or anything so bii tam li dee xew daf dee mel ni xëj na ñu ooyee ko shy daal wala ñu ne bugguloo nit wala xam nga doo dee bugg a hangaata nit doo dee bugg a waxtaan ak kenn waaw so people will say comme soo gisee example si nit ñi will call you rude dinañ la wax ne yow doo dee wax ekati sa baat bi ñu déggala they'll call you antisocial
Why, in fact, social anxiety ci bopa nekkul just rus de waaye feebari boppam la moom tam so feebar boo xam ne la dafa la dee def nga ragal ni so nekkee in any kind of social situation nit yi doo di bari rek da nga suddenly doo feel comfortable ba pare doo am si loolu da nga door di am mun ngaa door di am heart palpitations waaw mun ngaa door di am panic attack which is another thing xam nga that we don't waaw so loolu yëpp social anxiety leads to that as well. ñeneen ñi si sax dama dee gis sax ñu jékki-jékki rek mu mel ne am biir bu métti xam nga. Yeah, I have seen that. Wow, exactly. That they have physical symptoms stuff. Wow. Yeah. Exactly. So yeah, so both my social anxiety. Wow. So both time benen do jara by hell la da society. I'm not going to send Facebook name be. Gambia ana Jorr. Jorr, Facebook name be Jorr. Facebook name is Gambia Mental Health Week. Gambia Mental Health Week. Gambia Mental Health Week. Wow. Okay. Week as in WEEK. Wow, WEEK. Wow. Okay. Gambia Mental Health Week. Wow. So, my Facebook, you nekk TikTok, lolu mo nekk Facebook page bi. Bu xali tam nga mako putal up. Su ñu nekk ci Facebook. Ba pare streaming bi tam dinañ fa def like town hall bi. Dinañ fa def link bi suñu starté so people can Inshallah. Wow. Okay. Bu xali indi ñu benen picture. Wow, Jorr jëlal bi. Jorr yaa ngi seet Jorr yaa ngi seet. Waaw bi foog naa laaloon nañ si tuuti mooy dyslexia. maa ngi la ko send Jorr. Wow, okay, send her. Then she can go. You got it. Okay. Yeah. Wow, acha Jorr, go ahead. Because gisuma woon dara man am blind. Gambia internet bi yalla ma yalla ak like. Wow, pictures yëpp a ngi nii Jorr. Mooy in post rek the ones we have been sharing daily. The ones we posted? Wow. Yeah. Dyslexia. This is actually more common than people think. You know, and you get Amran Sangha, I think he taps on it a little bit. You know, or not necessarily Hale, it happens to everyone. People know Hamne, maybe I'm not they're very, very good learners. People with dyslexia, like I think they jungle like send alphabets all over the place, and sometimes they read things and they understand it like they're a bit slower than normal, and these are obviously the stigmas that are attached. People call them stupid, people call them slow, you know, people call them all kinds of names, but it's a learning disorder. And then some people push them and say try harder, even if they can't do it, they try harder. Punish like you just make things worse. Yeah, like they're very good with numbers. Extremely good with numbers, very smart people, but for them to read that it's a different ball game for them. So that is and it's actually a lot more common than people think. Yeah. Okay. Comme ni ko waxee ñu am na ñoo xam ne dañ leen door sax ne leen ne kii sama stupid kii tam xamul xam nga ñun a lot of people think ne suñ doom bi dañ stupid so duñ dee xam ne sax kii slow developer la afa am dyslexia bi ko ñu xam sax dañu wane dafa stupid rek nanguwuloo jànga yow ni nga stupidité sa mag moo la gën a clever sa kii moo la ko and then start comparing them sax ak xale yi nga xam ne si biti wala sa doom yi mbokk yi it is sad ñun suñu yenn doom yi suñu amee mental issues tey ñun ñoo leen ko jox de loolu moom dëgg tap on that before we move on to other things. Yeah. Nekk Gambian si boppam feebar la nekk ko rek feebar la. So honestly, nekk Gambian si boppam rek can cause you mental health issues. Yes. Because in jógee society boo xam ne, when I think that was not that I think one of the things that actually one of the main causes of my depression is feeling that we're not good enough. You know? Feeling that, and this was just me. This was all in my head. Feeling that you're not alone. A lot of us, most of us, how many cases more than you comment? It was feeling like tomorrow on the egg in life. You know, I'm not as good as the next person, or whatever. Even but it still haunts me. I am Gambian. I'm a woman. I'm not married. I'm 41 years old, and I've got no kids. Man, every single day, the question is, now, when I've gone past the stage of caring, why? How about the woman that's out there who really, really wants it and really, really is yearning for it, but yalla to dance for?
All these things can mess up with your head. So we need to be careful how we speak to each other. Yes. We need to be careful on the expectations we put on people. Just because I'm 40 or 35 or whatever, that doesn't mean that I should be married. It doesn't mean that I have to have kids. Buga buga yitu bena. Yalla ku nekk daf la amal sa time. We need to start being patient with one another. The fee Gambia ku moytu. So allowing society to consume that, they will mess up with your head. My next stage I'm not even allowing anyone to get me in the position where I will feel like crap again. For anyone, anybody. They put a lot of society, a lot of pressure on both on women and men. Guri, I provide, whether I'm the or I'm they don't care. You have to just head the pants, you have to do this, you have to do that. As Jigen, you need to get married, you need to breathe, you need to have kids, you need to ramga. You need to munyal dorbi, munyal heavy, munyal leave. To be putting on other people. They wanna we need to start being lenient to each other. We need to start judging less. We need to start accepting destiny. Because all this can be triggers of why people feel a certain way that they do. Man, how much can I do? At some point, this was bringing me down. The fact that I was a certain age, I didn't have a husband, blah, blah, blah. But then when I got over that age, Fatoumata, I'm not really bothered. Wow. And I will not allow a single soul to make me feel otherwise about it. So let's stop pressuring people just because society expects them to. All these things can mess up with people's heads and can make them feel some type of way. Sorry, continue. So gis nga li nga wax ni dafa am solo parce que nit ki yang ko pressure mu dem dugg ci sey bu nga xamne sax koku moy mujjé jël life yang nge pressure nit mu dugg ci situation bu nga xamne mun na am situation bobu fofu la mo joggé sax ñu indi la yow yaangi tok Gambie yow assez yaay wala papa ñu indi la doom bu nga xamne njëriñatu la dara ci adina so nañ bay nit ñi comme niñ ko Jorr waxé rek lu nekk ak time am man I have been divorced for years. I have been divorced for nearly like 8 years, and I hear that all the time. A lot of people think that they have this mixed feeling. Do affaire ken. Dama lan déggal lolu a lot. Say a lot, ki nga don say waru la ndika say du gëna fi gëna fele. All of this nonsense you keep hearing it a lot. Man pour man I'm not here to discourage people and say that. Say len de yeen say kati. Why dama la ne man my priority legi is not jëkkër suma doomi mo nekk suma priority man right now. Today say la say on na. So now it's time for me and my kids. Jëkkër bi mom waaw julit la waaw legi dama am this bobu tam mun na am sax am na luy messed up with me. Legi ma am this li fi ne marriage is not for me. Suma nekkutoon julit maa ngi jégalu suma nekkutoon julit man I will just have a living partner or I will just be happy with a partner. Why julit la suñ ma defi naka religion moko laajte si man motax man sumay wara seyat lolu lay sey way du leneen parce que tay do mëna tok sa nga ñé ki sey amna ko xamne mu ngi sey nit ñang ngi forcer ni sey way nga so gisé sa morom yu bari ñu ngi sey ñu ngi nobu ñu ngi leena door every day ñu ngi ci nekkuñ ci jaama ñu ngi torox seen jikari joxuñ leen jaama ñu ngi ci biir sey bi seen jikari seen boti ñu ngi ci biti wala nga gis sa morom mi jigen mu ngi ci biir sey xelam mu ngi ci benen goor ci biti so dama day wax ne kiy sey di xas nit ki ne seyal yaa ngi toog seyuloo sa morom yëpp a ngee seyuloo ndax yow yaatane kiy sey because yéen mii sey ngeen baala ma si ñi ma ko sañ a wax you are the same people that will complain about the sey so how do you expect us to go and say maa ngi jégalu foofu nag discourage ma kenn the program is not about discouraging people pour ñu sey de waaye nañ bàyyi nit ñi ñoo forcé tuuti seyal when the right time comes the kooku dina sey man dama ne bépp mbindee bépp jigéen ci àddina am na benn nit ku la bëgga so nekkut ne ak ñi ngeen dee toog di wax nit ne ko foyantoo nga sa ndaw ba léegi amuloo kenn ku la taka that's crazy yaa ngee foyantoo sa boppa yaa ngee taanantu yaa ngee lii tey su ma bëggoon a sey tey ëllëg ma jóg sey waaye déedéet soo demee ba am ay doom dangaa xalaataat fan ngay dugal sa doom soo demee ba am ay doom
danga xalaataat su ma sëyee ndax ki ma sëyal maybe man mentally I'm not even ready to get married léegi su ma ñëwee si biir sëy boobu noonu man maa ngi sonal góor gi ma sëyal so let's be careful nañ bàyyi xel liñ dee wax nit ñi so gis nga lii moo tax tey waxtaan bi bokk na si yu war a waxtaanee tey mooy the first time ñu toog waxtaanee mental health ibi ko mu yaatoo nii tey lu bari mu ngi ci te xam naa ne am na suma moromi jigéen yu bëree bari tey am na lu nekk seen chest bi tey suñ ko mënoon a génnee parce que su ma fenu tey fanaa aji waxoon na fi àll yaroon ne nit mu ngi nekk si néegi sëyam am na doom mu ngi am doom kenn bàyyi ko xel moom ñu ngi bàyyi xel rek doom bi hey am na doom ku ñëw boo bàyyi xel ku ñëw doom bi la di ekkati hey xoolal bébi bi yaay bi kenn bàyyi ko xel Amran wax na fi lu am solo yaa ngi am jëkkër nga am ak moom doom si moom xalaatam rek mooy always ne am na loo waxoon suma lifin bi sax luus naa suma lifin bi sax waaw suma toot ba am na loo am solo waaw am na loo fi woon lu am solo si biir néegi sëy comme focus bi is dangaa gis ñu ne nit ki ne ko demal nga tooga demal nga clean loolu rek la ñoo nekk di xalaatal jigéen bi ndax toogal nga sa jëkkër ndax cleanal nga sa jëkkër kii sa jëkkër la ak emotional labor bi tam you do a lot of emotional labor you have to listen to all of our problems you have to listen why ñun we don't really do the same for you so you know as a Gambian lii moom jigéen yu bari tey nañ ñëw xaaleen naa leen as a Gambian it is okay pour jigéen bi mu nekk si biir sëy mu jóg benn bés mu ne I want to have a me time te goro du wax njëkkër du wax jëkkër du wax it is okay for us to have a me time waaye si Gambian society ak Senegalese society bi nanguluñ ñu loolu you're not okay to have a me time goro bu ñëwoon sa kër tey nga decide ne all right tey suma jëkkër dama koo bàyyi xale yi ma mun a génn si biti dem toppatoo ñu suma soxla yi wala ma génn seeti aji faatu wala ma génn tey Jorr today I want to have a girls out ak lii sa goro dafa jël loolu mer ko am nu moo yaay sa xeli jëkkër boo moytu sa fala sa jëkkër sa sëy bi di commencé di tas because dañoo feel ne xoolal maa dem seeti ko America wala maa dem seeti ko Sweden wala maa dem seeti ko England ba ma fa demee dee maa nga fekka dafaa jël xale ba bàyyi ko jëkkër ja dem yoonam it's like we as women we are not human beings we are and some of these things moo dee tax ñun ñu depress I'm sorry Jorr maa ngi la dog foofu de waaye jëkkali la doon di wax dama filo rek dama war a am pour share foofu noonu No, it's okay. Then just explain. Okay. Fatoumata will also fate yenen living conditions that we have. Wow, hara dama buga ñëw si neurodiversity tam cause boobu tam beneen la ba pare ni ko nit ñi dee gisee du feebar daal xam nga it's a natural condition waaw so buga naa ñëw si boobu tam so waaw acca kon ñëw si léegi ba pare Buhari jekkali pictures yi jekkali waaw so déedéet du psychosis dellu na neurodivergence ndax senuma la boobu déedéet senuloo ma ko senuma la ko ok waaw basically su ma la ko bëggee seen léegi dafa interrupt waaye basically dañ dee gis nit ñi di use the word retarded to describe yenn xaleel which is a very, very bad term and something you shouldn't use, just like Duff. But then they just come, I'm learning disabilities here. Then they pile into one living. You oil and stupid, you oil and retarded, you oil and Duff, you door len, you just sunny len, you get till him nekun di leka nekun di samu. But these things, nekun fair bad. It's just a different way of seeing the world. So now we all know kids who have like autism, or we have loved ones who suffer from autism. So low time then could they jail. Sorry, suffer from was the right word. Why was the wrong word? While low time then could they jail instead of kokunono. Because when you're out in the West, people with autism they get treatment. They're allowed to live normal lives. They go to school. It's just that you have to cater for them. So that's another thing in Gambia. We never cater to any particular students, whether it's the blind people, whether it's people with mental health. Like we just dump them all together and we try to teach them. So apart from autism, there's also ADHD. Attention, wow. So both hamna they again ko, and both hamna na they affect a lot of halal because then they kiss halal hamna Gambia. Do they talk? They always shock. You get took, you get dull, you get break things up. So then they punish right. Actually,
they have something that a condition, but they can discuss it. So those are just 3 of the possible ones. I'm sure soon psychiatrists comments didn't add some more. Why the important thing now, pour ñu jëlee su loolu mooy ne mental lifin hell dafa bari façon ba pare ñun ku nekk sa xel bi nim dee gisee àddina bi dafa different xam nga kenn mënta dugga si xeli kenn so then they just communicate with words wow so yow soo ko jàppee ne someone ko xam ne mu ngi whole world in a different way to yow kooku dafa dof that's not a fair representation of kooku noonu so I guess nañ just jël more care suñ gisee suñ xale di am façon yi conditions yi ni you understand that this is another normal way of living because there's no single normal basically so foofu la neurodivergence ñëwee so buñ ko boolee daal si suñuy wax ay yëfi dof ay yëfi xam nga it's a special need apart waaw okay Jorr pickal benn picture to talk about nga wax about maybe psychosis or ekatil benn jëla Buhari indi ñu benn wala Jorr pick benn dañu put ko yeah I'll pick one. You def psychosis no psychosis moo nekk si kaw sax ba pare Jorr you wanna go Jorr dégguñ la Amran wax na Jorr yaa ñoo dégga hello no yaa ngi ma dégga waa ñu laa dégga waaw okay yeah so this one psychosis moo nekk si kaw yeah psychosis it happens when like people hear and see things that other people can't or they like and they get wow you funny wow so listen I think just to add to what Jorr said so usually so you head of psychosis led me so psychosis mooy so loses tether comme ça boom bila connect to reality so yow dang dee hallucinate dang dee gis wall boo xam ne dafa completely different from yeneen nit yi lu ñoo gis so loolu mun nga imagine terror bi si nekk nga toog rek yaa ngi gis wall ba xam ne existed at all so loolu tam it piles up ba pare part boobu also includes things like schizophrenia which we all know people who suffer from in Gambia so boobu is not duñ ko dee mën a cure waaye at least it's a treatable condition and a lot of them here are like that too. The family hit na yang am high blood pressure. You definitely on high blood meds for the rest of your life. So bita wow. So more that being away here, that insult about your nanolo sagarapite. That they lal hole parce que dang they need pour na sagarapi pour actually function. Hamga. So for someone warla ko hase it's like yung lawa ne yo so daru garap mun lo normal. So I think, like you said, imagine say, so I'm in that position. Exactly. It's not nice. These are not nice things. Yeah. So then I'm careful here. Like you said, for Gambians and so on. I think this forum is a good living, like the living input we have been getting and the comments. Wow. So then just what the buy here, basically. Yeah. So CBC psychosis ñu ngi wax am na foo xam ne maa ngi seen a ngi bind da ngaa gis ko am doomam ne ko stay away from Fatoumata parce que ñu ngi jàpp ne Fatoumata moom wéru Fatoumata dof la waaw Fatoumata dof la ñu ngi stay away from Fatoumata kii dañ ko liggéey kii nii dafa am la kii dafa lii kii dafa lele xam nga all of these things ñu ko jànkuwanteel and that isolates the person even further so do musa get treatment do musa get help and just like with the prison whenever we lose a Gambian to psychosis we're failed as a society because we should be able to actually take care of Gambians with mental health issues. Okay inu ñu beneen op Buhari wow covenant bi fuck now mom like covenant okay so anxiety covenant Jorr, are there any others on your side that I missed schizophrenia tam benen la so why fuck now laal nañ ci tuuti Jorr go ahead acha Jorr go ahead have you sent during a post-traumatic stress disorder PTSD wow mun nañu def bu acha yeah déedéet Buhari du moom xaaral na ko indi xaaral mu seen la latest bi
because PTSD tam ak trauma benen bu am solo la. Yeah. Gis nga ko? No, senal. Ko. Foog naa waaw Buhari mu ngi nii. Gis nga ko? Am na bu ma amee dara ma. Waaw gis naa waa xama sen la gis naa ko. Sorry. Well, def nañ postpartum ba pare. Waa xama sen ñu started boobu tam. Boobu I'll let you guys take it. Wow, what's up now, Lako? Okay. Yeah. Wacha yow laalal feena waxtaan Jorr dugal feena. Ba pare ñu ngi upload lifin picture bi. Yeah, so what else is that? Should I go postpartum or should I go post traumatic stress? No, xaaral la gum dugal amal su fekkee am nga feneen foofu mën a dugal because dama dem nga ñu def picture bi up pour nit ñi tamit. Before ñu lifin waaw. So seen naa Buhari ñaari pictures yu mu war a mën a put up right now. Waaw am na nag kuma waxal keroog mu isi suma xel to something very important loo xam ne xalaatuma ko woon mu ne pour ñi nga xam ne seen waajur yi dañ am mental health condition ñoom tam seen life daf de kind of difficult daal parce que xam nga sa papa sa yaay so lu mun di xew outside after dañ ko isi si kër bi te si yow lañ ko dee wàcce so foog nga build a certain level of tolerance ba pare try pour also understand guy. I like to joke that soon African parents, if they just went to therapy, things would be a lot easier for all of us. Like they all just need therapy. So yeah, so I think that's another living time. Maybe Jorr can talk on that side as well. Your time, it wasn't like a parental relationship, but I believe going through the same thing with your brother as well. Just living with him, trying to understand his mood. Something like you said, just disease. So all of that, yeah. But I feel like it's just the support. Give them support, give them love. Show them you love them. It's not the more you give them that love, that they tasa, send stress, because legally suma gisa na nga diga mo ne. So stress sama ñu ci kanam yo suma waay nga xam nga mo mëna mere suma waay nga so amna ku dé mëna wacc level of stress. Wow. Ci family bi always there is one person ku dé mëna égal level of stress am mom suma yaay best friend am way suma yaay égal level of stress am mooy sukayna pour man ma tuddaat ko bal sukayna so te and mom ndeysaan mo suma yaay best friend te ndeysaan bim génné aduna rek ñun ñëpp xamoon nañ ne suma yaay su daf sé téggu because they were so close to the extent ne ñu ñëpp waxoon nañ ne ku ñëkkaa dem sa morom rek na affect moromam because képp ku ñu xam ñun xam suma yaay xam suma brother boobu dañ xam ne suma yaay ak moom benn lañ because I remember there was a time suma yaay suma brother while boo xam ne suma yaay ne nañ ko yóbbu tànka suñ ko yóbboo tànka suma yaay moo ko dee jëliwaat tànka because su waxee rek mu ne waaw suma doom la juru leen ko moo tax soo leen ko juróon doo leen ma bàyyi ma leen la ngeen yóbbu ko tànka you know so it's mungo Jorr acha Jorr demal naka graphic bi did we get it here I will see Fatoumata that they really tough. Like I said before, the kuko amut directly, kuko amut family member directly. I'm gonna call him, or I'm not dunya ko call him. Like man mental health. I think they should say what they can go again for sa. Man, see family, the immediate family and extended family, we have it. We have it. But the thing is, these people, they need support. You can make anything. They don't need ninyo hamne. You cannot go down to their level, but try and be understanding, like, to them. They're people like, you cannot just decide to shun them. Or just disregard this, or whatever. Man, I don't know. Maybe this is my calling or whatever it is. These are the people that that they get pretty close to me. I sit and I talk to them because I talk to them like normal humans. Jordan, then turn table around to this. We keep thinking the key of kiweru. What if they too, they sit there and think that we are the crazy ones.
because ñun lan moo ñu óor na ñun ñooy ñuy wér mun naa am sax ñun nekkul ñuy wér because you know mooy loolu daal lii moom because it's very close to home I think maa ngi egg si stage bu nga xam ne nekkul stage bu baax right now well, it's a difficult topic nag pour it is a discuss difficult topic dang ne fone you can take it but soo dem si biir su nga dee xam ne it is waaw nekkut lu easy te nan nit ñi dee sóoraale parents yi ki am doom bi nga xam ne wérut na ko nit ñi dee sóoraale because gis nga suñ putee doom bi into isolation dañ dee putaale yaay bi into isolation because I know this xale la bëgguma area bu mu dëkka because xam na ñu ma xam am na ñu ma xam ñoo xam ne xam ne waaw so xale la waaye dama gis ne society daf ko def noo xam ne ba defaale ko yaayam so dangaa gis ne man dama gis ne xale boobu wéram du gaaw because dañ ko def ba yaayam dangaa fi ne sax dem na si stage boobu nga xam ne ñoom ñaar ñëpp dangaa ne ñoom ñaar ñu wératu treatment biñ dee jox yaay bi ba pare nit ñi duñ dee gëstuwaat gannaaw pour xool laaj yaay bi how she feels seet ko moom nu moo dundee nga am doom bu wéru duñ dee bàyyi xel doom bu wéru bi yow yaay bi naka nga ko dee dundee papa bi du fa dee nekk papa bi ñëpp la yaay you know waaw so dañ dee war a bàyyi xel yaay bi ba pare dañ war a bàyyi xel suñu yenn xale yu nga xam ne xale yu ndaw ñu ngi dugg ci sëy léegi ñu ngi jur doom yu nga xam ne seen doom yi special need wala dara lañ nekka xale yooyu tey yaay yi ñu ngi go through depression how will they cope ñoom going through depression ba pare yaa ngi am doom bu am special need how are you coping te yoo leen dee blame Gambia yoo leen dee blame instead of ne yaa jox xale bi acca Buhari indil benn picture up because man ma jëlagum a chill pill. Jëlagum break. Why this is good. This is good. Wow. You are passionate about it, yeah. Acca. Wow, definitely schizophrenia, PTSD. Jorr, go for it. What, PTSD? Wow, a trauma in general. Because man suma okay, tenge like PTSD, I think it's actually a lot more common than people think, because it's usually something that you've gone through, or stressful, or very traumatic. People just expect you to get over it, and people heal differently. We all need, just because something happened to you, you be healed overnight. That doesn't mean that the next person is gonna be exactly the same. So there's certain traumas that happen to you. It's gonna stay with you for a very, very, very long time. I'm just gonna give you a personal example. Last year, I explained this to Amran yesterday. Last year, they used my name attacked me whilst I was in bed sleeping. In Gambia? In Gambia, yes. I was attacked. But that attack, what it did is it awoke, like there's something happened to me 18 years ago, again in Gambia. Mohammed had suppressed it and put it back in my memory. But the man Gambia dama fi rek loolu la xewa ma cousin ci Maria man leen man dama bëgg dëkk bi waaye lu metti nekk fi na ma dee dalee 18 years ago dama génn ñëpp si kër fekk ñu mistakenly tëj ko ci kër gi ki ma drop, instead of mu drop ma haruma, they turned around and left. A guy came from the back, attacked me, beat me unconscious, and left me in the middle of the street. It took me a long time to deal with that. And then last year, a similar thing happened, where someone walked into my room, attacked me, whatever. These are things that I'm going to have to live with for a very, very, very long time. And no one should dare tell me to just deal with it. Mandegi, I'm always in a panic mode. I'm constantly guessing. It took me last year,
Fatoumata, it was so painful. Ramadan sauna, I think I went for almost 2 weeks without sleeping because I couldn't sleep. Every time I closed my eyes, I saw the guy that came and I'm not responding. I wanted to sleep. I couldn't sleep. I had to call a friend of mine and be like, I want to sleep because I'm a sauna. Watch man for like 2 hours. These are things that will affect you for a very, very, very long time. I'm getting there because now I've gone from kind of, dictate everywhere and over panic. I'm getting there, but these are things that will stay with you. Yeah. And you have people, childhood, maybe they've been touched inappropriately, maybe they've been raped, maybe they've been attacked, maybe they've, these are things that are going to stay with you for a very long time. And do we even sit back and think about those people? Because you need to get us maybe this person was raped before. The kind of behavior, depressed, wala mu am mood swings, wala mu am yenay. Mota nañ leen bàyyi xel suñu gisee nit mel benn melokaan yi nañ dee xoolaataat loolu bu baax a baax. There is something wrong somewhere along the line. Boo xam ne opening up about it waxu dara mu ngi toog rek xam naa ne there are a lot of people that are watching us today. They're going through things like that. Waaye mënuñoo come up waaye xam naa dañoo ñu ngi toog foofu naan oh my God Amran man la moo wax oh Fatoumata man la moo wax waaw Jorr man la moo waxal tey oh maa ngi kontaan ba ñi man leen because after this live we always get feedback man ak Buhari and the feedback we get mënuñoo wax ni ñi ñan la because these are people that don't come up. They will cry. Some people will cry and tell you ne tey man ngeen doon waxal lii laa dee dunda. Saya poste, yep, they help. But just put dugas tutti for no. About all the trauma that our girls face, because that's a huge problem in Gambia. Every household about them, there's a story. Family, friend, fale, uncle, fale, and then they just rape because in the name of sutura. And that also leads to trauma. But they just follow for the rest of your life. Can do they understand? You get panic attacks, though they like Jorr was explaining, because feel out safe anymore. So I think it's very, very important. You will be sent more in a way. But send hale, lumun de how then you talk you explain how then you find a solution. Because today, Haliban la ragal be munut la explain or the fact that they punish or in some way, then do you mu talk mu wax la certain things, and then things just get worse. Abuse will just continue. So I think that's something we need to keep in mind as well. Let's protect our girl children especially, so that they can live, happy, unabused life. Sorry, hanga earlier time mana lo dama call on earlier time dama call on Dr. J pour wol laaj ko na dina mëna bokk ci programme moma do send message ne légui la doga wacce liggéey why passé nañ 2 hours back bi de passé na sa légui mo fi nekk so la ñu jéxal ko fi no problem na la ko nangu ana Sukayna ñëwal ya diga waaye yow li doon wax dara kon li du xëc ci benn waxtaan déju ci benn waxtaan nangul ma ko su ma la waxee nangul ma man xam man li def waxtaan bi waaw so yow after town hall bi dinañ ñëwaat then ñu cover liñ def ci town hall bi waaw then ñu seet naka la ñoo waay bala ñoo dem nañ delluwaat ci town waxi town hall bi tuuti nañ ko indiwaat bu ñu nga wàcce picture bi nañ ko indiwaat Jorr acca ñëwal ci waxi town hall bi expectation bi nañ ko tënk rek lan la nit ñi di expect ak yooyu noonu Jaiteh Amran waaw Justin mu ne ma waxal Jorr yaa ngi top daf ma xaar parce que dama de always mistake wax May 17 instead of May 14 su ko defee mu téye usima so loolu la nekk di xaar ni waaye affaire si nekkul May 17 May 14 la at 4 p.m. Wow. So Wednesday, exactly. So Gambia National Library. Gambia National Library. Why Musibori Parliament building like right after food, just turn out right. Wow. So we'll do, and by the way, thank you to the library as well for being so supportive and making the living. So lady, basically, sanse len dal be bañ and then ngeen to sanse tam daf ci bokka sanse bi tam ci la sanse be bañ be bañ I love him Jorr ya
and then you can attend, come with any questions. We're trying to approach it from no stupid questions angle, because we're all learning. So come in if you have any issues, if there's something you don't understand. But dinañ nekk si comments itam online. So mun ngeen a post on the lifin. But foog naa Fatoumata yow tam di nga repost ya. Of course I will man kay dina So we sa follow si waaw. Waaw xanaa ma ñàkk jot link bi de man suñ luñ jot rek moom maa ko doon wax Jorr ma ne ko any material wala am ngeen bëgg ñun ñu post ko suñ social lifin yi handle si rek dañ ko fa post waaw su ko defee suma gaa ñu baax ñi tamit ñoom suñ ko gisee suñ page ñu ngi leen a ñaan itam post leen ko rek share leen su leen ko share dafa dem sori so on the 14 bu leen faate yéen mu nekk Gambia. So on the 14th, yeah, sorry, Fatoumata. It's on Wednesday, so in person at the National Library. It's also going to be as well. Yeah, so the link will be shared on the day. It's 4 p.m. Gambian time. So hey, Gambian time, guy 5 la ñoo di 3 la dégg nga. Waaw dafa miin ne 4 la Gambia rek. Waaw déedéet xam naa non waaye xam nga Gambian soo leen waxee 4 midnight la guy di ñëw. So if we can keep to that time, please, that would be great. Yeah, so we can start at exactly 4. Wow. Yeah. So yeah, so we just my Lola down. So we want to come or join us. Wow, I'm not binda message. Mune you guys li ñoo def ni am na solo lool waaye moom lim gis ba gis mooy foog ngeen indi a GoFund page su ko defee ngeen sànni ko rek seen waaw da ngeen ko sànni rek seen Facebook page bi once in a while ngeen pin ko up su ko defee ku ñëw rek dina fa mën a dugal £1 $1 xam nga ba yàlla def fi mu war a egga rek mu egga fa so you guys have to really open a GoFund page. Wow, baax na dinañ def ba pare also just to listen this is completely voluntary pour ñun ñëpp. And it will continue being voluntary. So any money or whatever you donate will go directly to the people affected in Gambia. Yeah. Because ñi ngeen a gis ni already definitely seen own xaalis ba pare. ñu see dugal seen own xaalis. They are funding whatever they are doing. Every program boo laat ñoom they are doing. So so leen fa mooy li ma lay wax rek boo leen fa dugalee seen xaalis tamit doo leen ko réccu tamale doo leen ko réccu mooy boo jàppee ne awma ku dof suñ kër wala awma koo xam ne xel bi ba li fi neexut wa dafa am feebari xel ak amuñ ko suñ kër yaa ngee nax sa bopp bu leen fàtte ne Gambie ñun ñëpp a bokk nii la mun naa jàpp ne ñun suñ kër kenn du kenn waaye bul fàtte ne mun ngaa am mag bu am doom bu ko am wala nga am raka bu am doom bu ko am so boo ko connecté the dots rek ñun ñëpp are affected so nañ bàyyi suñ xel bu baax bul wax ne lii itteeluma parce que daluma dal na la de danga ko xamut rek waaye dal na la so nañ bàyyi suñ xel bu baax a baax te tey foog naa jàng nañ fi lu bëree bari luy war a tax ñuy bàyyante xel soo ma namee reach out to me bul ma toppa li ma ni general la I'm not talking about me parce que soo ma namee reach out to me bul ma toppa bul jàppane kii du dee call nit kii du dee am xëj na duy call xëj na am na lu nekk di jonku wantel mun naa am dóor nañ ko ba takka ko si lal bi bët bu set mun naa am na lu ko naxari lu moo dunda si biir kiram te mënu koo wax mun naa am na lu ko ay mbokkaam di def sax te mënu koo wax koo gëj a dégg rek bàyyi ko xel koo gëj a gis rek nemmeeku ko parce que loolu dafa am solo lool ñun ñëpp am nañ suñ moments waaw ñun ñëpp am nañ suñ moments waaw exactly am nañ suñ moments whether man tey nanguma accept ne dama depressed or whatever but I have my moments dina am days yu nga xam ne I don't want to be on social media maa ngi quiet tëdd suma lal bi di jooy lu ko waral xëj na mun naa am na suma benn doom lu nekk lu xew si moom wala xëj na am na suma benn mbokk lu nekk lu xew si moom so nañ leen nangu ne ñun ñëpp am na lu nekk ci ñun kon nañ leen bàyyante xel te nañ leen bàyyi xasaate bi nañ bàyyi di xool nit rek ne ko wérut dafa dof nit la su ma wérutee sax warut a tax ngeen beddi ma bu fekkee dem nga ba fii ne Fatoumata wérut wala Jorr wérut si nga war ñoo gën a xëcc si sa boor parce que gis nga wérut bi ngay wax def noonu yaa ngi indi benn fence nii def ko suma diggante ak àddina
parce que damaa xool ne ñëpp ak maa xoole ne comme que Jorr wax na ne man wéruma rek kon mun naa am man wéruma su ko defee ma go for withdrawal mun naa am sa li nga wax moo ma affect ba tax ma end up duma wér dañ leen bàyyinte xel de mental health is real ñu bëri ñu ngi koo jonkuwante ñu bëri ñu ngi koo dunda te xamuñ ko dañ dee toog bés fii famille Gambien dafa mun a sutura doom yu bëri ñu ngay génn àddina tey nit yu bëri ñu ngay génn àddina tey boo demee suicide la waaye duñ ko génn wax ko duñ bëgg a kenn xam ko dañoo sutura nit kooku noonu suul ko te kenn bu ko xam yaa ngee wax nit dara mu tee ko si xolam bi lu yàgg ak moom tee ko si xolam bi mu naxari ko dépresse daf ko mu dépresse mu nekk lu diis si moom te xamuloo ko nañ leen bàyyi tuumalaate social media bi plateforme boo xam ne la baax na pour ñu jàngalante fi du plateforme yi dañ ko créé toon pour ñuy nemmeen ko wante as friends koo gëj a gis nga gis ko social media loolu la woon waaye buñ leen ko use si the wrong way nañ leen ko use in a positive way parce que social media bi mu ngi damage ay nit parce que social media ngaa toog nga dégg ne ñu ngi tuumal nit ne dafa njaalu social media ngaa toog nga dégg ne ñu ngi tuumal nit ne moo rey doomam parce que dañu naan wéru de moo rey ay doomam moo duma la moo lekk doomam yi si social media bi ngaa toog ñu wax loo xam ne ci ay gor safet lañ ba duñ nekkaati ay gor kon nañ leen bàyyi suñ xel xam ne àdduna si lu bari jaru ko fi bul toog naan kii dafa dof bala ngaa xool ci palanteer bi naan kii dafa dof xoolalaat sa biir kër mun naa am dofi sax fa lañ commencé man loolu laa bëggoon a wax rek yokk ko si Jorr am na loo bëggoon a wax su ko defee Amran wax ñu daal di tëj suñ programme waaw ñu tëj waaw just wanted to say a huge thank you to you, Fatoumata, reaching out and obviously inviting us to your platform. We truly and really, really appreciate it. Your thanks and support. We really, because we need more people like you in society. When it gets it, we just better, you know, and so we wanna like thank you from the bottom of my heart. You know, thank you very much. Amran, but in affair, why Stala? Understand that? Like we all had it in mind. Like my man, you don't want to look at different areas, but to actually get up and do something about it, I never did. The guy came, took the initiative, started doing it. Once we take on violence, back for the oil, like farmers are kissing group. You don't have to be in a sentence. I'm like, wow, bul ma boole yow tam wanga wax bu baax wax bu ne emal foofu jarul nga yokasi Fatoumata am lu mu wax. But yeah, no, it's a group effort, mom. That's why I just live in here. Not that, you know, they've all been. What's better is for someone to actually get up and do something about it. Amran is to get up and do something about it, which is quite commendable. Rabia, absolute superstar. You know, Momo's in social media star. So yeah, it's been great. And another thing that I'm here to offer, I am not a professional. I am not a psychologist. I am not a nurse. But what I can offer is a listening ear. If anyone feels down, anyone feels like they need to cry, they need someone to talk to, all my social media handles are Jorr Jaiteh. Send me a message. My number is on there. If you feel like crying, if you feel like laughing, if you feel like you've got absolutely no one to talk to, I'll be here and willing to listen to you. I was in that situation where I felt like I had no one to talk to. But eventually, I got the help from the people that I got it from. And now I'm obviously offering the same. And I will reiterate, I am not an expert. I don't have any magical powers. All I can do is listen. If you just need someone to listen to you, I'm here to offer you my listening ear. That's it. Once again, thank you very much for inviting us. Thank you. Why next time so ñëw na moom dañoo call Africell mu ñëw taxaw sa bunti kër wala Qcell mu ñëw taxaw sa bunti kër. Xam ne déedéet yow suñu wax bi xëjut fii nañ bàyyi noonu rek léegi Fatoumata man tam xaarama taago waaye Jorr wax na yëpp daal so no Amran rek waa aca léegi yow nga ne looy tàggatoo. Why you can don't mute? Yeah, guessing you mute. Why you interrupt? So, but yeah, I think Jorr said everything.
we're very, very thankful because I'm expecting you only. You just reached out on your own. We didn't solicit you in any way. So like Jorr said, we're very, very appreciative of that because your platform is wide enough. Finally, with all these people, like Jorr said, feel free to reach out. I've actually had people reach out to me and it gave them the fit, vigilant fit. People knew actually them experience and family help, and it turned out okay. And then finally, one thing they had also more some kind of support groups. But Fatoumata, now when we reach that stage, we'll bring you in as well, so we can include your viewers. So yeah, so that's it for us. While we're completely open to coming back after the town hall, and then we can figure out more stuff and get more questions as well. Thank you. Kon gaay gis ngeen tey waxtaan bii lañ leen indiloon tey mental health lañ wax indi tey te ko si table ko di ko waxtaanee comme ni ma ko waxee over the years waxtaanoon nañ ci waaye tey na dañ ko indi ci beneen anam beneen angle ñu ànd si nag ak Amran mi Jorr Jaiteh ak Rabi Cissé ak yéen mi nga xam ne yéen ñëpp dugal ngeen participer parce que lii dafa gën a dooleel li ñi di def nii tey parce que duga bi ngeen duga rek wane na ne ñu ngi acknowledge ngeen ne you know am na ñoo xam ne ñu ngi bàyyi xel si façon nit yu mel nii te tey dama surprise a lot of people are sending us messages ñu ma send message nga xam naa ne ñu ngi seen Buhari message ne kontaan nañ ni am na parce que yàgg nañoo ut plateforme bu nga xam ne ñu ngi wax about mental health amuñ ko woon par nag ñu nañ am nañ ko kon nañ ñëpp dem si seen page seen Facebook page comme ni ma ko waxee man loolu laa nekk di push dama bëgg a push page boobu bu baax a baax dem leen yéen xam ngeen ne léegi dem ngeen ba xam ne mental health is very close to my heart ba pare xam ngeen ne autism is very close to my heart so dama leen naa ñaax dem leen ngeen si page yi nii ngeen follow comme ni ma ko dee waxee rek it doesn't cost you much pour nga dem rek nga follow page boobu ngay am update of lan la ñii di indi di teg ko si table bi parce que man bu ma demee ba wax di waxaa Jorr nii si lii ak Amran dama dem seen page bi ma gis fa yu nga xam ne man suma bopp man see jànga man see gis dama dee jël something from their page and even share it ñoom xëy na duñ ko xam man koo share ak yeneen nit pour ñu seet parce que maa fa gis Dera Jaxate mu doon am na ku ma fa gisoon mu doon wax dara si olof la doon wax am like gis nga lii lañ need because man dama dee wax ne parce que nit ñi ma daan laaj lu tax nga choose pour ñëw on social media di indi sa waxtaan yëpp ci local language ma leen dégguma anglais mu meeg mu indi la xam waaye dama feel ne English programme si bari na torop te nekkuma anglais sax pour war a ñëw toog di waxtaan def fi English programme so foog mu am ñoo xam ne ñu foog ñu jël local language si so loolu moo tax man ma choose olof bi tee ko fa bem rek ku ñëw sax di bëgg a laaka English sax dama dee bañ damaa nekk di topp laak olof rek you understand waaye page boobu soo fa demee su dee dégguloo olof bere di nga fa dégg soose di nga fa dégg English akku dina ñëw manjaago dina ñëw Pol dina ñëw joola laaka boo xalaat mu ngi fa because loolu la gars yi di try pour def bi te Amran mi foog ñu indiwaat ko parce que moom moo Jorr ku nekk sa bisi boppa parce que foog ñu def diaspora profile ak ñoom ñu profile leen bu baax a baax gën a waxtaan ak ñoom ñu xam ci lan leen jànga lan lañ def parce que duñ ñëw rek indi leen ñu waxtaan ak ñoom rek ci mental health rek MC déedéet there is more to them than this mental health thing as well so nañ leen indiwaat fii di gërëm nag Buhari Gassama bu baax a baax parce que Buhari moo ko pick up mu indil ma ko mu ne moom xoolal lii am na ñuy def si programme bii nii ma ne ko waaw so man bu ma xoolee fly bi rek ma gis fa Jorr Jaiteh rek I don't know gis nga yàlla rek Jorr yi sant Jaiteh xam naa ne bari nañ ci àddina ma fiil ne waaye su am su xam nga ak nu mën a demee lu tax man ma war laa xalaat yàlla moo tax waaw lu tax man ma toore wala xalaat ne Jorr bii la xaw ma waaw dama dee toog ba léegi di xalaat ne lu tax parce que dama ko Buhari man ko fanaa kii Jorr Jaiteh la but let me send her a message and see ndax moom la su fekkee moom la let's invite them man parce que paroon naa see ñu waxtaanee fekk dama ko Buhari ne yëfi mental health rek because ñu bari dañ fa ne mental health October rek nga ko war a create awareness non in May yëpp mun nga see create awareness so nañ leen bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax am na nit ñu baree bari sax xamuñ ban month nga dee toog sax war a xal wax ci mental health because gestuwuñ ko ma delluwaat si li ma mun a wax biir Gambia parce que xam naa ne am na ñu dee seetaan di have radio stations in the Gambia yii mooy the kind of conversations yi nga xam ne laaj ngeen ko si radio laaj ngeen ko si national TV dama ko dee wax saa su nekk dañ ko fa nit foofu lañ ko gën a nit dan ñun ñu ñëw di ko waxtaanee social media because Gambien bi si boppam
moo nit pour ñu jox ko that kind of awareness ci biir réewam waaye nekkul ne ñun fii suñu ko ñoom Amran joxutee sax léegi-léegi di nga gis ku laxatu ci ko oon koonaam dem Google wala mu dem feena di check up these are my symptoms and blah 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 dina mën a am a lot of information and material si lu ko dal waaye ana kooku toog biir Gambia tey what have we got for that type of person in the Gambia society fail nañu fail na suma broda fail na sa broda fail na broda jàmbur fail na sa sister fail na sa yaay fail na keneen ak keneen ak keneen society beddi na yaay bu nga xam ne dafa jur doom rek am mental issues ngay ko gis si mbedd bi muy roam around di pare di jël lekka di ko force si suuf si mbedd bi di ko lekka ku xool background am doo xam sax society fail na ñu baree bari so kon support groupe yu mel nii suñ ko amee nañ leen jàpp bu baax jàppale leen pousse leen mu egga fu ñu war a egga so Buhari Gassama thank you so much pour lii tey parce que du ma toog fii tey Jorr ne jërëjëf ci man Amran ne jërëjëf ci man te du jógewut ci man ci yow la jógee am naa ngërëm di la sant bu baax a baax a baax jërëjëf waay kon donc guys fii la programme bi am tey dig nañ leen dajee ba next week ñu ñëw ak beneen waxtaan su neexee yàlla incha allah Buhari thank you very much thank you Jorr thank you Amran okay Buhari acha thank you bye oh yo grand villa grand villa nisa woya mega grand villa follow the water America wala Europe grand villa ni lafta na dula na munantara grand villa London me ya mega grand villa na taka mo bese wandi Kalutan me ya kunde Hani mamola janjal tiji ya kunde Grand villa sada sa wande Grand villa Nisa waya me grand villa